Dạ thưa là thầy nói rằng là thông thường á, chúng ta nghĩ rằng là chỉ khi nào mà mình bước vào một thời công phu, một thời thực hành nào đó, hoặc khi mà chúng ta bước vào một cái thời trì tụng mantra hoặc là quán tưởng gì đó thì hoặc là thực hành ghi quỹ thì chúng ta mới cần phải đọc tụng lời nguyện quy y và phát khởi Bồ Đề tâm. Nhưng mà thật ra thì không phải như vậy. Chúng ta phải ghi nhớ lại rằng từ cái giây phút đầu tiên chúng ta bước vào con đường của Đức Phật và đi theo Đức Phật cũng như là bước trên đạo lộ Bồ Tát thì chúng ta đã phát cái lời nguyện quy y đó trước một vị thầy, và cái lời nguyện mà chúng ta phát thể đó nó không phải là một ngày hai mà nó sẽ đi theo chúng ta đến cả đời. Và bất cứ khi nào khi mà chúng ta thực hành một pháp môn nào trên cái con đường tu tập của mình thì chúng ta đều phải, lý do mà chúng ta luôn phải đọc tụng lại lời nguyện quy y và trưởng dưỡng Bồ Đề tâm đó là nhắc cho chúng ta cái giới nguyện mà chúng ta đã phát khởi ngay từ thời điểm đầu tiên, để mà chúng ta hiểu được chúng ta là ai, tại sao chúng ta cần phải tu tập, cái mục đích tu tập của chúng ta là như thế nào, vân vân. Và thầy nói rằng là không phải chỉ khi nào chúng ta thực hành hay là thiền định hay là trì tụng mật chú quán tưởng thực hành nghi quỹ thì mới phải tụng đọc lời nguyện quy y và phát khởi Bồ Đề tâm. Cái lời nguyện quy y và phát khởi Bồ Đề tâm nó không đơn thuần là một cái khai kinh hoặc là để giúp cho chúng ta tích tập công đức, mà nó còn giúp cho tâm của chúng ta ngày một thanh hơn. Và thậm chí trong bất cứ một công việc hàng ngày nào chúng ta làm, chúng ta đều phải được việc quy y và phát khởi Bồ Đề tâm này. Thậm chí là cái việc uống trà thôi hay là bất cứ công việc nào trong ngày chúng ta đều có thể đọc tụng để giúp cho tâm của chúng ta trở nên định hơn, sắc bén hơn. Và thầy nói rằng là khi chúng ta đọc cái lời nguyện quy y phát khởi Bồ Đề tâm, chúng ta sẽ cảm nhận được những cái sự thay đổi rất là khác trong chính con người của mình. Ví dụ như là bất cứ khi nào chúng ta đọc tụng lời nguyện quy y thì trong tâm của chúng ta sẽ đột nhiên sẽ có những cái hình ảnh hoặc là những cái phẩm tánh của chư Phật sẽ hiển hiện ra trong tâm của chúng ta một cách rất là tự nhiên. Và khi mà chúng ta thấy được những điều đó, chúng ta cảm được những điều đó thì chúng ta sẽ hiểu được là con đường tu tập của mình đến từ đâu, đi trên con đường nào và cái mục đích là như thế nào. Vì vậy thì thầy vẫn luôn khuyến tấn chúng ta là trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, làm điều gì đi nữa, thọ nhận giáo pháp hay thực hành giáo pháp hay làm một công việc trong ngày điều đi nữa, chúng ta đều nên đọc tụng lời nguyện quy y và phát khởi Bồ Đề tâm. Yes, Rinpoche. Sangye Chetan Zoge Chonam La Chanchu Bardu Dane Gyabzu Che Dagi Jingso Gibe Sunam Ji Drula Penche Sangye Druparasho Sangye Chetan Zoge Sonam La Chanchu Bardu Dane Gyabzu Che Dagi Jingso Gibe Sunam Ji Drula Penche Sangye Druparasho Sanje Chedan Soje Zonam La Changshu Bardo Dane Gyabsu Shen Dagi Jingso Gibe Sunam Ji Drola Benjire Sanje Drupara Sho Semjen Tamche Dewa Dan Dewe Gyudan Dembara Gyurji Semjen Tamche Dungal Dan Dungal Gi Gyudan Chalwara Gyurji Semjen Tamche Dungal Mebe Dewa Tamba Dan Menjel Wara Gyurji Semjen Tamche Nyeri Chadan Dan Trawe Tanyam Chenpo La Nebara Gyurji Semjen Tamche Dewa Dan Dewe Gyudan Dembara Gyurji Semjen Tamche Dungal Dan Dungal Gi Gyudan Chalwara Gyurji Semjen Tamche Dungal Mebe Dewa Tamba Dan Menjel Wara Gyurji Semjen Tamche Nyerin Shadan Dan Trawe Tanyam Chenpo La Yurin Du Nebara Gyurji Semjen Tamche Dewa Dan Dewe Gyudan Dembara Gyurji Semjen Tamche Dungal Dan Dungal Gi Gyudan Chalwara Gyurji Semjen Tamche Dungal Mebe Dewa Tamba Dan Menjel Wara Gyurji Semjen Tamche Nyeri Chadan Dan Trawe Tanyam Chenpo La Yurin Du Nebara Gyurji Semjen Tamche Dewa Dan Dewe Gyudan Dembara Gyurji Semjen Tamche Dungal Dan Dungal Gi Gyudan Chalwara Gyurji Semjen Tamche Dungal Mebe Dewa Tamba Dan Menjel Wara Gyurji Semjen Tamche Nyeri Chadan Dan Trawe Tanyam Chenpo La
Now the 8 branches. Đến phần cúng dường bát chi nguyện. Chansel wadan chejin shakwadan jesu yira kulchen solwa ye gewa jungse dagi jirzakwa tamchen zobe changchum chembor ngo. Now the short mandala offerings. Và đến phần cúng dường Mạnh Đà La ngắn. Sa shi pugye chukse medo cham rira linshe nyede genpa sangye shingdo mikde bulwa yin rogun namda shimla chebara sho idam guru ratna mendra la punza menga samundra sabaratna samaye hum. So now is the requesting to turn the Dharma wheels or the Dharma teachings. Là đến phần chúng ta thỉnh cầu đạo sư chuyển pháp luân, đó là trao truyền những bài giảng pháp của chúng ta. Semje namge samba tang loye chedra chidara wa chechun tenmon tegwai shege parlo kordu sol. Okay. Om Jiji Ingi Panane, the Samsanji Kunimo, Ransom Chukum, Sultan Zepe, Zavela Meshapa Soan, the Balan Zavela, Marin Boshe, and the Kinga de Messenjula, and the Lama Pada was united. Kuzon to Jijinjilam, those Yenda Sanji Kundayam Naya, Garden Sangi Kun, and Hopikan, Zavela Meshapa Soan, the Lepora Shepe Lodges, and those Namka, Nimbesunjatam, Lana Meba. Gyawan zobe sanji ji kogon rinpoche tobara cha te chirdu dagi tare tabe chu samo dini shebe chula che namji ji jang du samba number tabe gwane sensal. Okay. So now the secondly, the 8 branches. That recently we start 8 branches. So that we are not receiving any empowerment. We are not doing any practice. But still, the short 8 branches offer. Yeah, 8 branches we recite. And after that also the mandala offering. And then requesting for the teachings. And these 3, it's also a part of our daily routine in a normal way to accumulate a merit and the wisdom. Even if we are not doing any practice, we are not getting into some retreat, but still the 8 branches. So all the 8 branches and the short mandala offering, anytime we can do, anywhere we can do. It doesn't mean to have any kind of occasion or some so-and-so kind of program or something like that. Anytime we say, whenever we go somewhere, we see beautiful things, beautiful flowers, a beautiful view, or beautiful pictures, or beautiful house, or beautiful cars, and anything we see from our eyes. And that when we see the beautiful things, it makes our mind very peace and calm, and it brings some kind of happy moments to us, to the mind, and we feel happy for that. And even after some time, maybe for some 1 or 2 hours, maybe for a whole day, it makes our day, those beautiful things. So therefore, to accumulate a merit, we don't need any time, we don't need any place, we don't need any special moment. Whenever we see beautiful things, we can just make a mandala, yeah, and we can just offer to the Guru, to the 3 triple gems, yeah, to all the bodhisattvas.
Actually, it is not belongs to us. Yeah, those things are not belongs to us, but still we can offer it into the mandala. It doesn't really have to belongs everything's to you, everything's to us, because in this samsara, in this human realm, actually, if we try to understand, then nothing is belongs to us. Even this body is also not belongs to us. We don't have a control, or we don't have a right to control even in this body. So for that, we can understand that there is nothing in this samsara or this world or even this in this universe is belongs to you from the beginning. There's nothing is belonging to us from the beginning. Everything which we feel that now it is belongs to you, but somehow one day it will left you. Definitely it will left you. If you have a beautiful glass or beautiful some kind of things, yeah, into your with you, yeah, some beautiful glass, some beautiful cup that you always drink tea, and very beloved cup that you have. But one day, however, without your control, without your permission, it will definitely break. Yeah, it will definitely break, or it will disappear one day with the impermanent. We cannot keep that forever. But one day, it will destroy by itself. So you don't have the control on that too. So that's why there is nothing is belonging to us. So that we can offer to, we can just from the minds, that's called the mind offering. Physical offering, vocally offering, and the mind offering also. There's the three things. Physical offerings that we make mandala by yourself with your great effort, yeah, with your financial or with your something that you make mandala with a very high amount and you offer. And even from when you recite, you can from your vocally your offering, and then from the mind that without any conceptual that you are offering the mandalas to the bodhisattvas. So from the mind side mandala offerings to the bodhisattvas, that you can offer everything, whatever it is in this samsara, as I said, the beautiful things, just to removing your egoness from your mind, removing the kind of ignorance from your mind, without any conceptual, without any having a very strong connection with the things you are offering just to the bodhisattvas and the gurus to accumulate your merit actually. Okay, so that can be any time. And then 8 branches. 8 branches is always you can do, it is to reduce your ignorance. Sometimes we feel that I'm the one, I'm the boss, I'm everything. And with the 8 branches, that we could be able to think and realize that I'm nothing. I'm a very small, yeah, I'm a nothing in front of them, in front of some enlightened beings. I'm nothing. So this one is also to reduce your mainly the egoness, and then making yourself more towards a capable person, capable human being. That reducing your egoness, then you make yourself more kind of active, more kind of energetic to do everything and to benefit others. Yeah. And then requesting the teachings, requesting for the teachings, because whatever the guru in the form of a human being gives some teachings, it is not something that it is just created by himself. Yeah, the teaching is not created by himself, and whatever the teachings is, it is from the very, very great masters and very, very great awakened beings, from their visualization, from their realization, so that
to share with the others, and then respecting to the teachings, that which comes from the purity, which comes from the great awareness, which comes from the great Mahamudra, the teachings. So for that teachings, we are requesting it. It is not like that we are requesting to that human being because that human being is very high or very famous or very handsome or something like that. No, it is not like that. We are not requesting to that person. We are requesting to that precious teachings, that which comes from the main purity, which comes from the main kind of awareness, the pure awareness. So we are requesting and for that teachings. So that we have to understand at all in our practice, in our daily life. Even you are Mahayana followers, even you are Theravada followers, or even you are Vajrayana followers, this has to be same and equal to all the practitioners. It has to be in the beginning. Dạ thưa, hồi nãy là chúng ta vừa đọc tụng bát chi nguyện cũng như cúng dường Mạnh Đà La và thỉnh cầu giáo pháp. Thì bình thường chúng ta nghĩ rằng là chỉ khi nào mà mình thực hành một pháp môn nào hoặc là nhận quán đảnh thì mới phải đọc tụng những phần đó thôi. Nhưng mà như thầy nói là những cái phần thực hành này đều có thể thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và nó chính là một cách thức để mà chúng ta có thể tích tập công đức được trong bất cứ những gì mà chúng ta làm, và không có cần phải có một cái dịp nào đó, một cái ngày đặc biệt nào đó để mà chúng ta làm những việc này, mà bất cứ khi nào đều có thể. Thầy lấy một ví dụ về các cúng dường Mạnh Đà La chẳng hạn. Chúng ta ví dụ như trong ngày chúng ta gặp được một cái gì đó rất là đẹp, một cái cảnh đẹp, hoặc tự nhiên sáng hôm đó chúng ta ra chúng ta thấy một bông hoa rất là đẹp, một ngôi nhà thật là đẹp, tất cả mọi thứ đó làm tâm chúng ta rất là hoan hỷ, thì ngay trong cái giây phút đó chúng ta có thể cúng dường Mạnh Đà La lên cho chư Phật, chư Đạo Sư, chư Bồ Tát để tích tập công đức. Sẽ có một câu hỏi đặt ra rằng những cái thứ đó nó không thuộc về tôi thì làm sao mà tôi có thể cúng dường được, tôi không thể cúng những thứ không thuộc về mình. Thì thầy nói rằng nếu như chúng ta suy xét đến cùng thì vốn dĩ trong luân hồi này chẳng có gì thuộc về chúng ta cả. Suy xét đến cùng đi thì chính cái thân mà chúng ta đang mang nó cũng không thuộc về chúng ta. Chúng ta cũng không thể kiểm soát được tất cả những gì đang xảy ra trên cái thân này của chúng ta. Mọi thứ trong luân hồi từ lúc bắt đầu cho tới từ lúc vô thủy tới bây giờ thì đều không có gì là của chúng ta cả. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang có một cái kính thật là đẹp, một cái ly thật là đẹp, nhưng mà một ngày nào đó chắc chắn chúng ta không muốn mất, nhưng mà một ngày nào đó nó cũng sẽ phải phân rã ra, nó cũng vì một lý do nào đó nó bị bể, bị vỡ, bị mất đi. Và vì vậy thì không có gì là thật sự của chúng ta cả. Đó là cái đầu tiên chúng ta phải nhớ. Và vì vậy thì khi cúng dường Mạnh Đà La, thầy giải thích thêm là có hai khía cạnh. Một là cúng dường về cúng dường thực chất về những cái mặt thể lý, tức là những cái gì chúng ta tích lũy được về mặt tiền bạc, về mặt của cải, chúng ta sắp xếp thành một Mạnh Đà La, chúng ta cúng dường lên cho Đạo Sư, chư Phật. Đó là về mặt thể lý. Thứ hai là về mặt tâm thức. Về mặt tâm thức thì do bản tâm của chúng ta là vô lượng, thành ra trong tâm của chúng ta chỉ cần chúng ta bỏ đi cái ngã của mình, chúng ta bỏ đi những cái bám chấp vô minh của mình, thì trong tâm chúng ta sẽ có thể sinh khởi mọi thứ để chúng ta có thể cúng dường cho chư Phật và chư Bồ Tát. Nó là vô lượng. Vì vậy bất cứ khi nào chúng ta thấy một cái gì đó đẹp, mặc dù nó không phải của chúng ta, nhưng trong tâm chúng ta có thể sinh khởi thành vô lượng thứ, những gì tuyệt vời nhất để cúng dường cho chư Phật và chư Bồ Tát, với điều kiện là nó phải được tách rời ra khỏi những cái vô minh, khỏi những cái bám chấp của chúng ta, cái ngã của chúng ta, thì khi đó là một cái phương pháp để tích tập công đức rất là mạnh mẽ. Sau đó là đến phần cúng dường bát chi nguyện. Mục đích mà chúng ta trì tụng bát chi nguyện là để chúng ta giảm dần đi cái vô minh của mình. Bởi vì sao? Bởi vì thông thường chúng ta nghĩ rằng tôi là boss, tôi là tất cả, tôi rất là giỏi, tôi là cái rốn của vũ trụ, tôi có thể làm được tất cả mọi thứ. Nhưng khi chúng ta trì tụng bát chi nguyện thì chúng ta nhận ra rằng đối trước chư giác ngộ, đối trước chư Phật, chư Bồ Tát, chư Bổn Tôn thì thật ra chúng ta chẳng là gì cả đối trước chư giác ngộ. Thành ra khi đó dần dần cái ngã của chúng ta nó sẽ được giảm xuống, và một khi cái ngã chúng ta giảm xuống thì cái tâm của chúng ta nó mạnh mẽ hơn, chúng ta trở nên đầy tràn năng lượng hơn, và chúng ta sẵn sàng chúng ta giúp đỡ những cái chúng sinh, làm lợi lạc cho chúng sinh nhiều hơn. Và vì sao mà chúng ta phải thỉnh cầu chuyển pháp luân, tức là thỉnh cầu giáo pháp từ Đạo Sư? Vị Đạo Sư Guru mà giảng dạy cho chúng ta, mặc dù trong hình tướng người, nhưng mà những gì Ngài giảng dạy không phải là những thứ Ngài nghĩ ra, Ngài chế ra. Tất cả những thứ này là những tri kiến
về truyền thừa, đến từ tất cả những vị tổ vĩ đại trong quá khứ, đến từ tất cả những cái vị giác ngộ trong quá khứ. Thông qua cái sự giác ngộ của các ngài truyền thụ lại những cái tri thức, những cái tri kiến này cho chúng ta. Vì vậy tất cả những cái lời dạy của đạo sư đều đến từ những gì thanh tịnh nhất, đều đến từ Mahamudra, đến từ Đại Thủ Ấn. Và cái chúng ta thỉnh cầu đạo sư không phải là chúng ta thỉnh cầu những cái lời dạy bình thường, cũng không phải vì lý do đạo sư này ngài rất là tốt bụng, ngài ngồi trên tòa cao, hoặc là ngài rất là xinh đẹp, ngài vân vân. Nhưng mà cái chúng ta thỉnh cầu là chúng ta biết rằng ngài có cái tri kiến tối thượng, tri kiến đến từ Đại Thủ Ấn đó, và chúng ta thỉnh cầu ngài ban truyền cái điều đó cho chúng ta. Và tất cả những cái mà thầy giảng chúng ta vừa rồi, từ quy y Bồ Đề Tâm cho tới cúng dường Bát Chiên Nguyện, cúng dường Mạnh Đà La và thỉnh cầu giáo pháp, đều là những phương pháp thực hành nền tảng mà bất cứ ai cũng có thể thực hành, dù là tiểu thừa, đại thừa hay kim cương thừa. Đó là những cái phương cách để chúng ta tích tập công đức trong đời sống hàng ngày. Yes, Rinpoche. And this is the very, very basic understanding. Okay? It's a very basic understanding. But in some of us, we say, I am a Vajrayana followers, or I am a Vajrayana practitioner. And some we believe that I am a Mahayana practitioner. And some is the Theravada practitioners, their followers. So this, according to each and every yana, it has a main kind of a point of visualizations, yeah, visualization, realizations, each and every yanas. And it's in the Vajrayana, maybe some of you have heard about the Dharma Kakaya, Nirmana Kaya, and Sambhoga Kaya. Yeah, and it says that in a Vajrayana, our mind is the Dharmakakaya form. Yeah, the mind is the Dharmakakaya form. So when it comes to the Dharmakakaya form, then it says we don't have to do such different things. Yeah, because everything is included in the Dharmakakaya form. Yeah, then why all this needed? Why all this needed, like a requesting and the 8 branches, and why we have to do again and again this? So there is a questions. So it's like that. For example, from the childhood, you learn basic things from the parents. Yeah. Then you, day by day, you grow up. You learn more and more, and you are becoming more educated one. And after that, you go to school and you learn some more different than your parents taught you. Yeah, you go some different ways. Your understanding will be some different when you go to the school, because when you are young, your parents teach you the basic level, and when you go to the school, you will be able to learn some more. And when you go to the college and university, then your education and your understanding also become the more. And after all, you graduate in the high kind of everything. You graduate. Now you have to go and find the job. Yeah? You are totally graduate. You have learned everything. You know everything. But still, you have to go to find a job. And when you go to find the job, you have to have an interview with the boss. Yeah? First of all, you have to have an interview with the boss. Yeah? So you have to do the interview. You have to give the answer, the right answer, whatever it comes in your interview. You cannot say that, yeah, I know everything, I will do. I want to do. I know everything. You cannot say to the boss. If you say this first of all to the boss, you will not get your job. Same is like that. When we practice, we practice our mind to understand from the basic level, from the Theravada, and then we transfer our mind little bit
more and little bit kind of a more comfortable understanding, we transfer our mind into the Mahayana practice. We try to realize the Mahayana, and after that we learn the Mahayana totally, we understand, then we transfer our mind into the understand more again into the Vajrayana. Yeah, so then we practice. In Vajrayana we understand that body's peace in mind is the form of the three kayas. Yeah, Dharma kaya, Sambhoga kaya, and Nirvana kaya. But when we understand that, we cannot say that my mind is the Dharma kaya, so I don't need anything. I don't need any practice. You cannot say. You have to do the practice. Because the Dharma kaya form is not always 24/7 that we realize. Isn't it? If your mind is totally, and you're totally into the Dharmakaya form, then you're awakened ones. Then there is no any ignorance, there is no any negative affections, there is nothing with you. Everything totally equal to all of us, but it is not. So same is like that, from the basic level, Theravada practice, Mahayana practice, and Vajrayana practice, and even in the Vajrayana practice, we have to do the more practice to totally get into that form. Yeah? SM is my explanation. From the basic level you learn from your parents, and then more that you learn from your school, and then more that you learn from the university. Basic is like a Theravada, and then more into the school life is like a Mahayana, and then university and college is like your Vajrayana practice. You understand, but not always. But not always. Did you remember all the things that which your teacher in the university teach to you now? You don't remember. But when you look at book, you realize, oh yeah, I know. But it is not 24/7 in your mind. Yeah? Yes or no? So we have to keep that 24/7 into your mind. Then you can say, yes, I am something. Until that, we have to go through practice to make it more and very strong, solid. Understand? So that's what I'm saying. Even we are in the Vajrayana practice, we have to go through all that. Yeah. To use to it. When it will be used to it for you, then one day without anything, it will automatically blossom. It will automatically come into your mind. You don't have to, that time, you don't have to do anything. So until to become that moment, that period, we have to practice. As same as you know everything, all the things. You are a great scientist, but still, to finding a job, you have to go through the interview. You cannot say that I know everything to the boss. If you say, you will never find a job. Yeah. So same is like that. So we have to go through the practice, okay? And then sometimes also we say, I'm a very high level practice. I'm a very long practitioner. I have been practicing for 10 years, 20 years, 30 years, rest of my life or half of my life. But still, we have to go through that. Because how many years we are practicing, but still we are the same person. We have not changed. Only sometimes when we hear something from the teacher, guru or something, we feel, yeah, I know that. And I know everything. But when you really know everything, then why it is not in your mind all the times? That is the question. That's why we have to listen this again and again, and we have to realize that again and again. That's why we say teaching is not for the short period, for 1 hour or 2 hours with the guru. Teaching has to be even after the
period finish, after the session finish, we have to think of that teachings to make yourself, make your life into that teachings. Then we can say, I am a real practitioner of so and so. I am a real practitioner of Mahayana, or I am a real practitioner of the Vajrayana, and I am a real followers of the Buddha. Then we can say proudly, I am the real. But until that, we can say, I am a part of the practitioner. Yeah? I'm following the Buddha's path to make changes in my life or to benefit sentient beings. But we cannot say, I am a great practitioner until we realize everything in our mind. Okay? So that's why whenever we do Vajrayana practice or Mahayana practice, but however, we have to go through the basic level practice, the refuge, bodhicitta, and then 8 branches. When it comes into the 8 branches, that is the practice of the Mahayana. If you can understand that. We think, I don't practice Mahayana, I don't practice Theravada, I'm only practicing Vajrayana. It is impossible. Refuge and the bodhicitta is the practice, the basic level of the Theravada. And when it gets into the 8 branches, that 8 branches is representing the Mahayana practice. And after that 8 branches, we visualize something. We visualize the deity, or we visualize something so and so mandala, that we are getting into the practice of the Vajrayana. So that we have to understand the 3 practice always comes together. Without each of that, we cannot reach to the Vajrayana practice. It's impossible. So that we know every time, but we don't remember. So that's why I'm repeating it again to make it more sure to all of us of this, so that we can make some think of it, and then we can bring more changes and more understanding, so that we have to think only even after this session also. Yeah. So first knowing this, okay, this importance of these 3. Dạ thưa là thầy nói rằng là nhiều người thì họ có một cái sự phân biệt về những cái thừa, ví dụ như là tôi chỉ là hành giả tiểu thừa, tôi là hành giả đại thừa, tôi là hành giả kim cương thừa, để rồi những cái cách thực hành ở trong từng thừa đó cũng bị phân biệt ra. Thì thầy nói rằng là ở mỗi thừa khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái mức độ chứng ngộ khác nhau, tuy nhiên nó sẽ đều liên kết với nhau. Thành ra là nếu như mà một người là hành giả kim cương thừa, thông thường trong kim cương thừa chúng ta sẽ nghe về tam thân, về pháp thân, về báo thân, về ứng hóa thân, và sẽ có một số người nói rằng là tâm tôi vốn dĩ là pháp thân, tâm tôi vốn dĩ là bất khả phân với lại pháp thân, mà pháp thân thì nó đâu có cần phải làm gì nữa đâu, thành ra tại sao tôi lại phải thực hành những cái thực hành đó, thực hành những cái thực hành nền tảng như vậy, tôi chỉ cần để không thôi thì tâm tôi đã là pháp thân, tôi đã chứng ngộ rồi. Thầy nói rằng là chúng ta có thể quán chiếu một cách rất là bình dân đi, là về cái cách thức chúng ta sinh ra, chúng ta học hỏi. Thì từ khi chúng ta còn nhỏ là chúng ta học từ cha, từ mẹ chúng ta, từ những cái gì nền tảng nhất, từ cách đi, đứng, ăn nói vân vân. Sau đó chúng ta mới đi vào những cái trường tiểu học, trung học, rồi sau đó chúng ta mới vào đại học và chúng ta tốt nghiệp. Ở từng mức độ học vấn thì những cái kiến thức chúng ta nhận được nó sẽ tăng dần theo từng cái mức độ hiểu của chúng ta. Mà thậm chí sau khi chúng ta tốt nghiệp rồi, thậm chí là học lên cao học rồi, là có giống như là kiến thức là có đầy đủ trong người rồi, thì chúng ta vẫn phải đi tìm việc. Mà tìm việc thì chúng ta lại phải đi phỏng vấn. Mà nếu như phỏng vấn với lại một ông boss mà chúng ta cứ nói là tôi biết hết tất cả mọi thứ, tôi không có cái nào là tôi không biết hết trơn, cứ đưa công việc là tôi làm được, thì phần lớn thì cái tỷ lệ mà chúng ta rớt nó sẽ rất là cao. Thì cũng giống như vậy trong vấn đề thực hành của chúng ta. Như thầy nói rằng là 3 thừa không có tách biệt nhau, đặc biệt là khi chúng ta tu tập kim cương thừa. Khi thực hành bắt buộc chúng ta phải có cái nền tảng vững chãi từ mức độ tiểu thừa. Dần dần khi chúng ta đã chắc về tiểu thừa rồi, chúng ta mới tiến lên đại thừa, và sau đó chúng ta mới tiến tới được tri kiến của kim cương thừa. Thầy quay lại với lại cái ý tưởng là nhiều người nói rằng là
tôi tu kim cương thừa, thân khẩu ý của tôi là biểu hiện của pháp thân, của báo thân, là của ứng hóa thân. Vì vậy tâm của tôi là pháp thân, tôi chẳng cần phải thực hành gì cả, tại vì tôi đã có chứng ngộ trong chính mình rồi. Như vậy chúng ta thực tế chúng ta nhìn lại mình đi, thật sự cái chứng ngộ đó nó có tồn tại trong chúng ta 24/24 không? Nếu như thật sự chúng ta đã chứng ngộ được pháp thân mà chúng ta an trú được trong cái chứng ngộ tâm chúng ta là pháp thân, thì vốn dĩ chúng ta đã thành Phật lâu rồi, chúng ta đã là một đấng giác ngộ rồi, chứ không phải chúng ta cứ còn phải trôi lăn trong cái luân hồi này như vậy. Chúng ta chỉ chứng ngộ được từ một cái giây phút nào đó là tâm chúng ta là pháp thân mà thôi, còn lại thì con người của chúng ta vẫn là một con người bình phàm. Vì vậy chúng ta vẫn phải thực hành, và thực hành này nó vẫn phải dựa trên nền tảng là tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa. Cũng giống như là chúng ta đang đi học đi, chúng ta tốt nghiệp đại học, chúng ta tốt nghiệp cao học rồi, nhưng mà chúng ta nói rằng tôi có tất cả kiến thức của đại học, của tất cả những kiến thức ở trong cao học rồi, nhưng mà bây giờ có nhớ hết được 100% kiến thức đó hay không? Hay chỉ khi nào chúng ta mở sách ra chúng ta nói kiến thức này ngày xưa mình đã học, mình nhớ lại rồi nè. Thì kiến thức, ngay cả kiến thức trong đời sống bình phàm cũng không tồn tại với chúng ta 24/24, thì làm sao chúng ta có thể nói rằng cái chứng ngộ thực hành nó cũng tồn tại với chúng ta 24/24 được? Nếu như tồn tại như vậy chúng ta đã thành Phật lâu rồi. Vì vậy dù là hành giả kim cương thừa thì chúng ta cũng phải thực hành từ những gì nền tảng nhất. Thực hành để làm gì? Để chúng ta làm quen với nó. Thì khi đó tâm chúng ta làm quen rồi, sẽ đến một ngày nào đó những cái tri kiến đó nó tự hiển lộ trong tâm của chúng ta, mà chúng ta chẳng cần phải làm gì cả. Giống như là kiến thức đó nó đã trở thành của chúng ta chẳng cần phải lật sách ra để mà tìm lại. Có nhiều người nói rằng là tôi đã thực hành những cái thực hành rất là cao cấp rồi, tôi đã trải qua cả đời, cả mấy chục năm để mà tôi thực hành rồi. Vậy thì tại sao mà tôi vẫn phải thực hành những cái thực hành này? Tại vì bây giờ chúng ta trải qua 20 năm, 50 năm thực hành, nhưng mà nhìn một cách chân thực lại, chúng ta có thay đổi gì hay không? Hay là cái con người chúng ta nó vẫn như vậy? Chúng ta không có một cái gì gọi là ngộ ra hoàn toàn cả. Hay là cái ngộ ra đó nó chỉ tồn tại trong một cái thời khóa thực hành thôi, hay nó chỉ ngộ ra trong một cái khoảnh khắc nào đó khi mà chúng ta nghe thầy giảng về vấn đề nào đó. Ôi, tôi biết cái này đúng là như vậy thật, nhưng mà sau cái thời khóa đó tự nhiên chúng ta quên đi. Rõ ràng nó cũng không tồn tại trong đời sống chúng ta 24/24 giờ. Vì vậy tất cả những cái bài giảng, những cái pháp thoại, những cái gì chúng ta học được, nó không nên chỉ tồn tại trong một cái thời khóa giảng mà thôi, mà nó còn nên được áp dụng vào đời sống sau cái thời khóa giảng đó. Khi đó thì chúng ta mới tự hào, chúng ta nói được rằng tôi thật sự là một hành giả của Phật pháp, một hành giả của đại thừa, một hành giả của kim cương thừa. Còn nếu như nó chỉ tồn tại một phần trong cái thời khóa đó thôi mà không thể áp dụng được, thì chúng ta chưa thật sự là một hành giả của Phật pháp nói chung, chứ đừng nói là kim cương thừa. Chúng ta chỉ mới là chập chững chúng ta đi trên cái con đường đó để chúng ta theo những lời Đức Phật dạy. Còn nếu như thật sự nói tôi là một hành giả thì thật sự là chưa. Vì vậy bất cứ khi nào mà chúng ta thực hành, như thầy nói, phải có tiểu thừa, đại thừa mới đến kim cương thừa. Vậy thì quy y, và cái phần quy y, lời nguyện quy y và cũng như là trưởng dưỡng cái tâm Bồ đề đó chính là đến từ cái của tiểu thừa. Sau đó là chúng ta sẽ lập lời nguyện là bát chi nguyện, là cúng dường 8 nhánh, thì đó chính là đại thừa. Và khi mà chúng ta đã xong hai cái nền tảng đó rồi thì chúng ta đến phần quán tưởng Mạnh Đà La của Bổn Tôn, rồi quán tưởng tất cả chư Bổn Tôn, quán tưởng cúng dường lên cho chư Bổn Tôn, thì đó chính là phần thực hành của kim cương thừa. Thầy nhắc đi nhắc lại để cho chúng ta có cái nền tảng thực hành. Okay, now the first topic is introduction to deity yoga and its significance, and the second is understanding the concept of the deities and their origins, and guru yoga and its role in the deity yoga. Okay, the first topic. So these three, I will start from the guru yoga and its role in the deity yoga. Okay. Yes, Rinpoche. So that is now, after getting to know the basic part clearly, then we are getting into our own practice, our own kind of path, when it starts from the Theravada Mahayana and reach into the Vajrayana. So then when it comes to the Vajrayana, then now we are going into our own path. Okay, that is that. However, the first, when we want to receive a empowerment or transmission or any kind of commentary, anything,
First of all, even in the Mahayana also, even in the Theravada also, and even in the Vajrayana also, the Guru, the master, or the teacher. In different way, in the Theravada we can say a teacher. And when it comes to the Mahayana, we can say a master. And when it comes to the Vajrayana, we call it a Guru. Yeah? And it has their own role actually. But the beginning role is the same as three of that. Yeah? The role is the same. And after that, when it comes to the Guru, it changes a little bit different role. It has a little bit different role, and it is also a different way of understanding and believing the Guru. In the Vajrayana, most of the practice, we can say all of the practice, comes from the visualization and realization. Yeah? And it has many different types of deities. Realizing of the many types of deities, visualizing of many types of the deity. And as I said, it comes a many bindu or chakra, or it has a many syllables, and it has a many different forms, and it has a many different kind of what you called akayas, yeah? Dharma kaya, Sambho kaya, Nirman kaya, and many kayas, all of that in Vajrayana, many. And then we get a confusion into it. So that first of all, as I said, the Guru. So now we talk about the Guru, okay? We're talking about the Vajrayana, the Guru. So the understanding the Guru. Guru as we think, so even in the Guru, there's two forms of the Guru. The relative Guru and the ultimate Guru. A relative Guru is the one which is in the human form with us. Okay? The relative Guru, which we call the Kunjob Dai Lama. And relative Guru is the one who is giving you the transmission, who is giving you the wow, yeah, who is leading you towards the pilgrimage, or maybe anything that which comes to the relative one to show you, to guide you, yeah, to teach you something. That we call the relative one. Even the Mahayana teacher or the Mahayana or the Theravada also, we can call them a relative Guru, who is showing you the reality, who is just guiding you, giving you the wow transmission. And now when it comes to the little more than that, then the ultimate Guru. In the Vajrayana is the ultimate Guru. So the ultimate Guru, that is the Guru that which we believe, the mind of the Guru we call it, yeah. We can say the mind of the Guru, the visualizations of the Guru, that is the ultimate Guru, which gives us, not really gives us, but who shows us the reality of the mind, the purity of the mind, yeah, who shows us the the nature of the mind. That is the ultimate Guru. So when it comes to the visualization now, the deity and the Guru Yoga, so first understanding the Guru into the relative form, the outer form of the human being, and also we are also visualizing and understanding the ultimate form of the Guru, which is the Guru's mind. We can say the mind of the Guru.
that ultimate, that first of all is very important to understand that. The ultimate guru is the mind of the guru. So in the case of the ultimate guru, that we say, that great Mahasiddhi Tilopa said that, Ngala mi lama me ngai lama dorje chang. The Tilopa, the great Mahasiddhi Tilopa said that, I don't have a human guru. My guru is the Vajradhara. It doesn't mean that he received everything teachings from the Vajradhara or there is no human being. It doesn't say that. It shows that it represents is that I have a guru in a human form, but I never see the guru into the human form. I see guru as the Guru Vajradhara. Meaning is that, okay? Because he have learned everything from the guru, but he sees the only ultimate guru, not the relative guru. So that's why he said, my guru, I don't have a human guru, my guru is the Vajradhara. So ultimate guru, there is no any conceptual one. Ultimate guru appears from no exist. Ultimate guru doesn't have any existence. Ultimate guru doesn't have any conceptual. Ultimate guru doesn't have any ignorance. Ultimate guru doesn't have any boundaries. And ultimate guru doesn't have any form. That we have to understand at the end. Ultimate guru doesn't have any form. Yeah, you translate this first. Dạ thưa, là thầy nói rằng là khi mà chúng ta đã hiểu được cái nền tảng thực hành, chúng ta phải đến từ tiểu thừa, đại thừa rồi mới đến kim cương thừa. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái con đường tu tập của chúng ta là con đường kim cương thừa. Thì trong kim cương thừa, bất cứ những cái gì chúng ta thọ nhận được từ quán đảnh, từ khẩu truyền cho tới chỉ dẫn, chúng ta đều thọ nhận từ một vị mà chúng ta gọi là guru, tức là vị đạo sư của chúng ta. Thì thực chất ra là trong tiểu thừa, đại thừa thì đều có những cái vị thầy dạy, và cái vị trí của các ngài cũng tựa như nhau. Thì ở mức độ tiểu thừa thì thông thường chúng ta sẽ xem các ngài là những vị thầy dạy. Đối với lại mức độ đại thừa thì chúng ta sẽ xem các ngài là những cái bậc những cái bậc thầy ở cái mức độ sâu sắc, một cái độ tâm linh hơn. Và ở mức độ kim cương thừa thì chúng ta sẽ gọi các ngài là đạo sư, là guru của chúng ta. Bởi vì ở trong kim cương thừa, cái cách thức hiểu, cái tri kiến về đạo sư nó khác biệt so với lại tiểu thừa và đại thừa. Thầy quay lại một tí xíu là có những cái sự làm cho chúng ta bối rối khi thực hành kim cương thừa, do chúng ta không hiểu được bản chất của đạo sư là gì. Đó là chúng ta có thể nhận được rất là nhiều những quán đảnh, những khẩu truyền, những thực hành khác nhau, có hàng vô lượng những bổn tôn khác nhau, có rất là nhiều những cái chủng tử chính của bổn tôn, những cái linh tự của bổn tôn khác nhau, rồi còn nhắc tới giọt bindu, còn nhắc tới những cái luân xa, còn nhắc tới là vị bổn tôn này là ứng hóa thân, là báo thân, là pháp thân, vân vân vân, vô lượng thứ như vậy, và khiến cho chúng ta trở nên bị rối, và chúng ta không biết được tôi đang thực hành cái gì và tôi phải làm gì trong một rất là nhiều thứ như vậy. Vì vậy khi thầy mới giảng cái phần đầu tiên là về đạo sư trước cho chúng ta, tại khi chúng ta hiểu được đạo sư là gì, bản chất đạo sư là gì, tất cả những thứ đó sẽ trở nên rất là dễ hiểu cho chúng ta. Đạo sư thì có sẽ thị hiện trong hai thể. Thứ nhất đó là đạo sư ở mức độ tương đối, và thứ hai là đạo sư ở mức độ tối thượng. Đạo sư ở mức độ tương đối chính là những vị đạo sư ở trong hình tướng con người, ở cùng chúng ta, dạy chúng ta tất cả mọi thứ, ban cho chúng ta quán đảnh, khẩu truyền, rồi cho chúng ta những cái giới nguyện, hoặc thậm chí đơn thuần chỉ là một vị thầy dắt cho chúng ta đi hành hương
ở những cái khu vực thánh địa thôi. Tất cả những gì liên quan tới cái cõi giới tương đối này thì cái vị đạo sư, cái vị thầy của chúng ta đều gọi là những cái vị đạo sư thị hiện trong thể đạo sư tương đối. Và những vị đạo sư này cũng có ở trong tiểu thừa, cũng ở trong đại thừa. Tất cả những vị thầy dạy trong tiểu thừa, đại thừa đều là đạo sư thị hiện ở mức độ tương đối để dạy dỗ cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đi sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy được đạo sư còn thị hiện ở mức độ tối thượng. Đạo sư ở mức độ tối thượng còn gọi là tâm của đạo sư. Thì tâm của đạo sư ở mức độ tối thượng, Ngài sẽ không phải chỉ đơn thuần là dạy chúng ta, mà Ngài sẽ trực chỉ cho chúng ta bản tâm của mình để chúng ta trực nhận được bản tâm của chính mình. Và khi mà chúng ta phải hiểu về đạo sư ở mức độ tối thượng, bởi vì nó sẽ liên quan rất mật thiết với lại những cái cách thức chúng ta quán tưởng và cái tri kiến chúng ta khi mà chúng ta thực hành quán tưởng. Ví dụ như là Đức Tilopa, Ngài nói rằng là tôi không có một đạo sư trong hình tướng con người, tôi chỉ có đạo sư là Đức Phật Kim Cương Trì mà thôi. Điều này không có nghĩa là Ngài không có nhận cái gì từ những đạo sư trong hình tướng con người cả. Ngài có nhận những giáo pháp từ nhiều đạo sư trong hình tướng con người. Nhưng mà Ngài hiểu rằng tâm đạo sư của Ngài, tất cả đạo sư của Ngài, Ngài đều xem rằng đó chính là Đức Phật Kim Cương Trì, chứ không phải là một con người bình phàm mà ban cho Ngài một vài cái giáo lý. Ngài xem tất cả đều là Đức Phật Kim Cương Trì. Bởi vì Ngài hiểu rằng đạo sư khi mà thị hiện ở trong mức độ tối thượng thì Ngài sẽ không có bị vướng mắc do bất cứ một cái niệm tưởng nào, và nó cũng không có bị vướng mắc do bất cứ một cái huyễn hóa hiện hữu nào trong cái cõi giới tương đối này. Nó cũng không vướng mắc cho bất cứ một cái sự vô minh nào, nó cũng không có một cái giới hạn nào, và thậm chí nó cũng vô hình vô dạng, bất sinh bất diệt. Và đó chính là đạo sư ở mức độ tối thượng mà thầy muốn chúng ta đề cập đến cho chúng ta chứ. Yes, Rinpoche. Okay, so then understanding that, and then later it comes the relative guru and the ultimate guru, and after that it comes the what you call that, Karsa, the essence kaya, which is the Swabhavik kaya, yeah, Swabhavik kaya. So that is something different that comes later. So Swabhavik guru, okay, Swabhavik guru. Shikunzul Dai Lama, Tundam Nang Lama, Tene Tekonani Lama, Ngoni Lama, Tekonani. So that to understand the ultimate guru, first of all we have to start from the relative guru, understanding the relative guru. So that usually we say in the Theravada also and Mahayana also, first the searching for the right guru. Searching for the right guru, we say. Because that is the searching for the relative ones. Without searching the relative guru, we cannot be able to find the ultimate guru. So therefore, first we have to search the guru. Okay? Just now, we just go through the name and the pose of the guru. Yeah? In our life, like nowadays, in Asia country, in many Asian country, and not really in the Western country, but it happens in the Asian country. In the Asian country, they don't see the relative guru that much. They just see the pose, the looks of the guru, the pose of the guru, and the everything of the guru they look at. Whether the guru is His Holiness or His Eminence or just a venerable or master. When we say one very good venerable came to give empowerment, and we think, he's just a venerable, I don't want to go to receive empowerment. When we say it's not a venerable, it's His Eminence,
is giving empowerment. So then we say, His Eminence, or okay, I will go to receive empowerment. And we heard, now His Holiness came and giving empowerment. Then we say, whoa, now however I will run and jump to the empowerment, definitely. I will quit all my job, all my work, I will just go and receive empowerment. When we hear the name of holiness. Yeah. And when we see some very great yogi, yogi with the long hair and wearing a very, very poor clothes, not handsome, very long beard, black face, but very, very great yogi or practitioner, and very much educated and very much realized one. If someone like that who give empowerment, then we say, no, he is a yogi. He is very dirty. Oh my God, he's smelling. His face very black smelling. No, I don't go to him. I don't want to go and receive empowerment from that yogi. No. We definitely say that. Yeah, nowadays. So that is not the relative guru. Not talking about researching those type of a guru, okay? It doesn't mean that guru. Relative guru is the holiness. Relative guru is his eminence. Relative guru means the venerable, or relative guru means the yogi. No. Totally wrong. Totally wrong. If somebody guide you like this, it's totally wrong. Not get into it. Relative guru means the guru who really follows the old principles of the Mahayana. If it is a Theravada guru, then definitely the master who is following all the principles and the discipline and vows that the Theravada has to be. And if he is a Mahayana, then the guru, the relative guru, the person is a human form, but who is following the right path and also preaching the right instruction, giving the right instruction to their student also. And who has the bodhicitta heart, love and compassion, the genuine love and compassion heart. However, the guru has to be followed this one. The genuine love and compassion towards all the sentient beings, all the human beings equally. Yeah. Not separating the human beings, not separating between human beings, not separating even between the animal beings, not separating between any beings. Love genuine to all. That kind of the relative guru, however nowadays it has to be. Have to be searched, that one. And if it is more than that, then with the love and compassion, not just the artificial one. I'm not talking about the artificial one. They just show in front of you like, oh, I'm a very compassionate one, I'm a very loving one, just in front of you. But when it goes to the back, then finish all the love and compassion. Not like that. And if you need more, then definitely who follows all the vows and all the principles for himself also and towards the other also, if it's in Mahayana. Now when it is in the Vajrayana, then definitely the love and compassion following is the guru of the Theravada. Okay? Love and compassion and the bodhicitta is the guru of the Theravada. Theravada guru has to be this. And Mahayana guru, love, compassion, definitely, plus that, the vows. Yeah? The vows of the Buddha vows. Who's keeping the Buddha vows. And know about all the philosophy and the levels of the meditation in the Mahayana. That has to be in the guru quality.
Even though there are many quality, but with the short period, I'm just talking the main one that you have to know. And when it goes to the Vajrayana Guru, the relative Guru, then the love and the compassion, definitely it has to be like bodhicitta mind, definitely, first of all. And after that also, all the taking care of the vow, following the all each and every vows. And top on that, especially the quality of the Vajrayana is the who is keeping the great and pure samaya, who has no any kind of a misunderstand samaya or some misbalanced samaya, even not with the deity, even with their lineage masters also. You have to know. If you want to follow a Vajrayana Guru, the relative Guru, so then the relative Guru has to be that one, who has a very good connection to his own root Guru and Guru and all the lineage also, which comes from the main lineage until to the Guru. And you have to understand the lineage which comes from the which your root Guru belongs to. That also you have to understand very well. If you want to follow some Vajrayana master. And definitely the genuine love and compassion towards all the sentient beings. And one most important thing, that the relative Guru has to be the one that even if you are looking for a root Guru or some other gurus, it depends on you. If you're looking for some only the Guru that from whom you can receive teachings and empower, the teachings and transmission and vows, then that can be okay. No need to be very much concentrate deeply. And you are following for the root Guru, then definitely it has to be all these qualities of the lineage, samaya from the lineage, and Guru himself also. And the one main important thing, that the person really have the, not the power I can say, the Guru really have a quality to show you or to guide you the reality of your mind, who can show you the reality of the mind. So that is the root Guru that we are talking about. Okay, so there is a root Guru and the Gurus, but relative Guru is that. Relative Guru in the Vajrayana has to be the one who has a really much connection, good connection with their lineage masters, and who is following their samayas, and definitely with the love and compassion, definitely, and also following all the vows of the practice. So that is the relative Guru, and have to search that relative Guru, not jumping like a monkey, like jumping to the His Holiness without knowing anything, jumping to the His Eminence without knowing anything, receive everything. So then it's just wasting our time. You will have a blessings, yeah, definitely, because He is giving something very precious. You will just have a blessings, but it will really, really don't help us to, to change our mind to reach the level of the bodhisattvas, I can say. Yeah? Our understanding, our mind, it will not help us to change our mind into the bodhisattvas. It will not help to change ourselves into some a path of the liberation. No, it will not, because we don't know anything, just receiving empowerment. Definitely there is a blessings. Why not? Definitely there is a blessing. Of course you will receive a blessings, but not really lead you towards the liberation. Yeah. Yes, Rinpoche. Dạ thưa là chúng ta nghe đến tam thân là chúng ta nghe đến pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Thì còn một thân thứ tư nữa trong Kim Cương Thừa chúng ta có thể nghe đến, đó chính là tự tánh thân. Tự tánh thân là chính là Phật, là thân của Phật quả tối thượng. Thì thầy nhắc qua cho chúng ta trước, đó là chúng ta có 4 thân là pháp ứng hóa thân, báo thân, pháp thân và tự tánh thân.
Thì để đến được cái mức độ cao cấp nhất, tối thượng nhất là tự tánh thân, thì chúng ta phải tìm ra được cái vị đạo sư ở mức độ tương đối. Tức là chúng ta có đạo sư tương đối và đạo sư tối thượng, thì để đến được tối thượng chúng ta phải tìm ra được cái vị đạo sư tương đối một cách đúng đắn. Thông thường á, ở những cái quốc gia châu Á thì cái cách thức mà họ đi tìm bậc thầy của họ hơi bị sai. Chẳng hạn như là những quốc gia châu Á họ chỉ quan tâm tới những cái danh xưng, tới ngai tòa thôi. Chẳng hạn như bữa nay là có vị pháp chủ này ban cái này, vị nhiếp chính vương kia ban cái kia, vị này với những cái danh xưng rất là cao cấp để đến ban, thì họ chỉ cần nghe những cái điều đó và họ sẽ nhảy vào, họ nhận bất cứ quán đảnh, bất cứ khẩu truyền, bất cứ giáo lý nào. Mà còn ví dụ như những cái vị yogi bình thường thôi, là những người du già sư bình thường với tóc dài, râu dài, rồi gương mặt đen đúa, rồi dơ bẩn, mà ban truyền một cái pháp gì đó thì họ lại nói ôi mấy ông này thật là già quá, thật là hôi quá, nên tôi không muốn tới tôi nhận đâu. Và họ phân biệt ra những cái vị như vậy và chỉ muốn nhận từ những cái vị có cái chức danh, có những cái ngai tòa cao mà thôi. Thì cái cách thức mà chúng ta đi tìm bậc thầy như vậy là một cách thức nó sai hoàn toàn. Thầy nói nó hoàn toàn nó sai lầm luôn. Đó không phải là cách thức để chúng ta đi tìm và mong cầu gặp được cái vị thầy tương đối của chúng ta. Khi chúng ta mà muốn xem xét một vị thầy, để nhận một vị thầy là một vị thầy tương đối, thì tùy vào từng cái thừa mà chúng ta theo sẽ có những cái cách thức khác nhau. Thầy nói là có rất là nhiều những cái yếu tố mà thầy chỉ liệt kê một vài cái thôi. Đó là ví dụ như là đối với lại tiểu thừa thì cái vị thầy đó phải có một cái tâm từ bi rất là rộng mở, một cái lòng từ bi rất là rộng mở. Tiếp tiếp đến với đại thừa đi, thì ngoài cái tâm từ bi đó ra, vị thầy đó còn phải có một cái sự trì giữ giới luật rất là mạnh mẽ, phải có một cái sự thấu hiểu về Phật pháp rất là sâu rộng, và phải có một cái mức độ chứng ngộ thiền định thì chúng ta mới có thể theo được vị thầy đó. Và khi mà tiến tới kim cương thừa ở một cái mức độ cao cấp hơn thì ngoại trừ từ bi là bắt buộc phải có bồ đề tâm, phải có trì giới là phải có, và quan trọng nhất là một trong những cái đặc trưng quan trọng của kim cương thừa đó chính là vị thầy đó có thực sự giữ được cái samaya, là cái mật nguyện thanh tịnh, với lại chính vị đạo sư gốc của vị thầy đó, với lại bổn tôn của vị thầy đó, và với chư đạo sư dòng truyền thừa của vị thầy đó hay không. Và cái vị thầy đó có cái khả năng có thể ban truyền cho chúng ta được những cái mật nguyện trong những cái thực hành đối với bổn tôn, đối với dòng truyền hay không. Để làm được điều đó thì bản thân chúng ta cũng phải hiểu về dòng truyền của vị thầy đó là gì, cái vị đạo sư gốc của vị thầy đó là ai, vân vân. Nếu như mà chúng ta chỉ tìm một cái vị thầy gọi là đạo sư nhánh tức là một cái vị đạo sư chúng ta chỉ đến thọ nhận giáo lý, thọ nhận một cái khẩu truyền xong rồi thôi, không cần quan trọng gì thêm, thì những cái điều này là không cần thiết. Nhưng khi mà chúng ta mong nguyện tìm được một bậc thầy gốc, một vị đạo sư gốc để mà dẫn chúng ta trên cái con đường tìm kiếm bản thân của mình, cái vị thầy mà có thể chỉ cho chúng ta được bản tâm của chúng ta, trực chỉ cho chúng ta được bản tâm của chúng ta, thì tất cả những cái yếu tố đó chúng ta phải xem xét rất là kỹ lưỡng. Và chúng ta đừng có giống như thầy nói là đừng giống như một con khỉ cứ nhảy từ chỗ này qua chỗ kia mà không hiểu mình đang làm gì. Cứ hôm nay vị pháp chủ này đến lớn quá, tốt quá, tôi đến tôi nhận giáo pháp, tôi nhận quán đảnh, vị nhiếp chính vương kia đến tôi cứ nhận. Nhưng khi chúng ta không hiểu gì thì những thứ đó đúng là các vị thầy sẽ ban cho chúng ta một cái sự gia trì ở mức độ nào đó, nhưng nếu mà nói tới cái mức độ chuyển hóa tâm để mà chúng ta đắc được hoặc là vào được Bồ Tát đạo thôi là đã không thể rồi. Tại vì chúng ta không có một cái tri kiến nào đúng đắn, chúng ta không có một sự hiểu biết đi theo cái vị thầy đó, thì làm sao chúng ta tu tập để mà đạt được Bồ Tát đạo được. Vì vậy thì đó là lý do mà thầy nói rằng là chúng ta không nên lãng phí quá nhiều thời gian, mà chúng ta cần phải nhìn sâu hơn và có những cái yếu tố như vậy để mà chúng ta xác định với bản thân mình trong vấn đề là tìm kiếm vị thầy ở mức độ tương đối của mình. Yes. So that then then we follow the guru as the relative guru. Yeah, the first relative guru. We are getting into the relative guru and chosen the right one. And then, and there is another things also, that not only from the student that can choose to the guru also have to choose their students first of all, it says.
Guru cannot be able to accept all the students at once, because it doesn't mean that the master doesn't have a love and compassion towards the sentient being. It doesn't mean that. Okay, maybe some of you also think when the guru, they don't select their student and they don't accept their students, you feel like the guru is a very ego. Guru has a very big ego that he is not, uh, selecting, and he is not accepting for his student. It doesn't mean that, because without selecting the students, the right guru, and guru also searching, looking for the good student, then what will happen later? All the preciousness, empowerment, and visualization, and the secret things, yeah, that we share. So that secretness and that important things, the treasure things, it will be just destroyed. The preciousness will be destroyed because of not having a good motivation. And the connection, the samaya, also there will be a very much trouble or obstacles even in the samaya, and even for everyone. So that's why choosing the right guru from the student, and from the guru also choosing the right student, yeah, the relative guru or the relative master. Okay, and now then practicing with the relative guru first, understanding the relative guru. After choosing it, then the understanding the relative guru. And then also you can also have to understand that because when the time when we searching for the guru, that time we have investigate everything of that person, yeah, how is his education, from the relative guru I'm talking about, okay, where he was born, and what's his name, and from which lineage, who recognized that guru, who recognized him, and what is his kind of main wish or the goal towards sentient beings, what is his so and so, I can say now. We have investigated everything before. So then receiving the first is the transmission. It comes to the transmission, that making the connection with the guru, or receiving some wow from the guru, and then after we can receive the wow from that guru, yeah, to making it to understand more, yeah, receiving a wow instruction and some explanation, getting into more understanding. And then for the Theravada and Mahayana is like that, yeah, and even in the Vajrayana also is like that too, vows and everything. Now more after the vows is then in Vajrayana all the practice is a method, yeah, the great method and the very fast method to achieve the enlightenment, yeah, to achieve the very fast to understand the very fast the nature of the mind, yeah, the Vajrayana practice is about that. Then so how you get into some receiving empowerments, yeah, some simple instructions, some simple transmission of the simple deities, not the worthful one, but simple deities.
Guru and then after that now relative guru. Okay, sorry, I forgot one thing. With the relative guru, now we are getting into the understanding of the guru's body, speech, and mind. Actually, in the Vajrayana, understanding the now body, speech, and the mind. As we say, the body, the outer form of the guru is the Nirmanakaya form. And the teachings and the instructions and everything is the form of the Sambhogakaya. In the main understanding of the guru, the nature of the guru is the Dharmakakaya form. We get into this understanding of that, yeah, in the Vajrayana. Yeah. Translate. Yes, sư Bụt. Dạ thưa là sau khi mà chúng ta đã có thể tìm ra được cái vị thầy của mình thì trong Kim Cương Thừa thì không đơn giản là học trò đi tìm thầy, mà thầy còn phải lựa chọn học trò. Thầy lựa chọn học trò ở đây không có nghĩa là vị thầy không có lòng từ bi mà không tiếp nhận tất cả những người học trò. Tại có nhiều người khi mà họ đến họ xin vị thầy nhận làm đệ tử, mà cái vị thầy đó có thể còn phải lựa chọn hay không chấp thuận họ trong thời điểm đó, thì họ có thể có những cái suy nghĩ rằng ồ, vị thầy này thật là tự cao, vị thầy này không có cái lòng từ bi dành cho tất cả chúng sinh, mà không có cái tâm không phân biệt. Nhưng mà do Kim Cương Thừa rất là đặc thù rằng nếu như vị thầy không có một cái sự lựa chọn học trò đệ tử một cách đúng đắn, thì tất cả những cái quán đảnh bí mật, tất cả những cái truyền khẩu bí mật, tất cả những chỉ dẫn bí mật, tất cả những cái tất cả những gì gọi là bí mật của Kim Cương Thừa, những gì mang tính là chân quý, quý giá và bí mật của Kim Cương Thừa thì giống như những bảo tàng, nó sẽ bị phá hủy tất cả. Và bởi vì nó sẽ bị phá hủy, bởi vì khi không lựa chọn học đệ tử một cách đúng đắn thì đôi khi có những cái động cơ nó không có được thanh tịnh, động cơ nó không có được tốt, hoặc thậm chí là có những đệ tử sẵn sàng là làm bể vỡ đi cái Samaya hoặc là mật nguyện đối với vị thầy. Và trong Kim Cương Thừa, nếu như mà vấn đề Samaya mật nguyện không được trì giữ một cách đúng đắn thì nó sẽ gây ra những cái tai hại rất là nghiêm trọng, và thậm chí là không phải là với cái vị thầy đó hay cái người đệ tử đó không, mà nó còn sẽ gây ra những cái điều không hay đối với tất cả những người có liên quan. Và thầy nói sơ qua điều đó, và sau đó thầy nói tiếp là cái cách thức mà khi mà chúng ta tìm thấy cái vị thầy ở mức độ tương đối của mình, thì hiển nhiên chúng ta phải tìm hiểu về Ngài trước khi chúng ta tìm đến Ngài. Ngài sinh ra ở đâu, Ngài thuộc về truyền thừa nào, Ngài đã được cái vị nào chứng nhận, được cái vị nào là chứng nhận, rồi cái tâm nguyện của Ngài trong đời này để mà làm lợi lạc cho chúng sinh là gì, vân vân. Tất cả những điều đó chúng ta phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi chúng ta tìm đến với lại cái vị thầy đó. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo cái liên kết với Ngài bằng những cái sự chỉ dẫn của Ngài, bằng những cái trao truyền của Ngài, và sau đó chúng ta có thể phát một cái lời thệ nguyện, một cái giới nào đó với Ngài, vân vân, để mà chúng ta sẽ theo từng cái cấp độ, chúng ta sẽ dần dần chúng ta hiểu Ngài sâu sắc hơn, và đến cái mức độ chúng ta sẽ hiểu rằng bản chất thân khẩu ý của đạo sư là gì. Thân của đạo sư chính là ở mức độ ứng hóa thân, khẩu của đạo sư, những lời dạy của Ngài chính là báo thân. Và khi chúng ta kết nối được với Ngài, chúng ta hiểu rằng tâm của đạo sư, tâm tối thượng của đạo sư chính là pháp thân, không sai khác. Và khi đó thì chúng ta sẽ có thể, khi hiểu được như đó rồi thì chúng ta bắt đầu, chúng ta mới thọ nhận những cái quán đảnh từ Ngài, chúng ta thọ nhận những cái truyền khẩu từ Ngài, những cái chỉ dẫn đơn giản từ Ngài, mà chúng ta cũng không có nhảy vào ngay những cái vị bổn tôn hung nộ hay là phẫn nộ, mà chúng ta sẽ thọ nhận từ những vị bổn tôn đơn giản nhất, hiền hòa nhất, để chúng ta sẽ tu tập dần dần như vậy. Và chúng ta nên hiểu là Kim Cương Thừa là một thực hành với rất là nhiều những phương tiện khác nhau, nhưng mà cái mục đích chung vẫn để là chúng ta sẽ trực chứng được bản tâm của chúng ta một cái cách thức nhanh nhất. Yes, And in the Theravada Guru, the teacher is the one who teach you how to walk on the path of the Buddha, Bodhisattva. And the Mahayana teacher, Mahayana master, you take that Mahayana, you understand the Mahayana master, we understand the Mahayana master as
as the follower of the Buddha, or the disciples of the Buddha, yeah, as a in a form of the Bodhisattva, yeah, Mahayana masters, in a form of Bodhisattva. We take as it's a form of the Bodhisattva or manifestations of the Bodhisattva, great Bodhisattva, yeah, in the Mahayana. Now in the Vajrayana, then understanding the gurus, the three different forms, or three different kayas. Guru, the relative guru, his outer form is the Nirmana kaya, and his voice or his vocal is the Sambhoga kaya, and the nature of the guru, the mind of the guru is the Dharmaka kaya. Okay? In the Vajrayana. And then we practice the guru. First, we start from the four foundations, and then the main important things that we practice the Guru Yoga. Guru Yoga practice is to understanding the Guru, making a great connection with the Guru, understanding the Guru's body, speech, and mind, understanding the Guru's Dharmaka three forms, three kayas, understanding the Guru's three kaya first is the Guru Yoga, understanding the three forms of the Guru. So that is the why that in the Vajrayana, the first of all foundation when we start, which comes from the four foundation, that to understand the Guru, the three kayas of the Guru, then we purify ourselves, we purify our body, we purify our speech, and then after that purifying the mind is we practice the Guru Yoga practice. So that is the under how to getting into the understand the Guru in the Vajrayana. Because Guru, the one who has already completed those foundations and reached to the level of reached already to the level to guide the sentient beings. Yeah. So now when we get into the understanding the Guru, first of all, we have to purify our body, speech, and the mind with the foundations first in the Vajrayana. Yeah. So the mind purification is the meditation and also the Guru Yoga, understanding the Guru, the Guru Yoga. It's very important, as we usually say in the Vajrayana, the Guru Yoga is very important. It's because of that. Yeah, understanding the Guru first. Without understanding the deity, without understanding the Samaya, nothing about mandala, nothing. First of all, just understanding the Guru. Yeah. Yes. Dạ thưa là đối với lại tiểu thừa thì những cái vị thầy dạy tiểu thừa có thể dạy cho chúng ta cái con đường tu Phật ở mức độ căn bản. Sau đó đến những cái vị thầy ở đại thừa thì chúng ta sẽ xem các vị chính là hóa thân của những cái vị Bồ Tát để mà theo tu tập với các vị. Mà khi mà đối với lại Kim Cương Thừa thì nói rằng là chúng ta phải, giống như hồi nãy thầy có nói, là chúng ta phải hiểu đạo sư, cái vị đạo sư tương đối là có ba cái mức. Có là sự hiển thị, là sự hiển hiện của tam thân tướng của ngài là ứng hóa thân, những cái lời thầy dạy là báo thân, và tâm của thầy chính là pháp thân. Thì chúng ta cách thức mà để chúng ta hiểu được điều này, đó chính là chúng ta thực hành đạo sư du già hoặc là Guru Yoga. Thầy nói rằng tất cả những cái thực hành nền tảng từ quy y, Bồ Đề Tâm, bát chiên nguyện, vân vân, cúng dường, tất cả những cái đó là để giúp cho chúng ta tịnh hóa được thân về khẩu của chúng ta, nhưng chúng ta cần phải được tịnh hóa về ý hoặc là tịnh hóa về tâm nữa, tại chúng ta phải được tịnh hóa cả về thân, khẩu và ý. Thì để tịnh hóa về ý, bắt buộc chúng ta phải thực hành Guru Yoga để chúng ta có được cái kết nối mạnh mẽ với lại cái vị đạo sư đó. Bởi vì trong Kim Cương Thừa, đạo sư là quan trọng nhất, chưa cần phải hiểu về Mạnh Đà La, chưa cần phải hiểu về tất cả những cái thứ khác liên quan, chưa cần hiểu gì cả, nhưng cái điều đầu tiên quan trọng nhất chúng ta phải hiểu đó chính là đạo sư. Và một trong những cách thức để chúng ta kết nối được với tâm đạo sư đó chính là chúng ta thực hành Guru Yoga. Yes, okay. Yes. Then after understanding the Guru, the three forms, and then first of all the understanding the main purpose of the practice,
main purpose of the Guru Yoga, understanding the main purpose of the. So Theravada, in that the main understanding is we take the samsara as a suffering, samsara, so to liberate, to the not to liberate, sorry, to reborn in the realm, yeah, a pure land, not a pure land, but to the God realms. And the Mahayana is also the main goal is to reborn in the pure land, yeah, to the pure land, the self into the pure lands. And the Vajrayana, the understanding more is into the liberate, yeah, liberate self and also liberate all the sentient beings together. So the understanding is giving the capacity of the mind, the understanding of the mind, the capacity is a little bit bigger. We are making just bigger and bigger and bigger in the Vajrayana. Okay? So that when we now get the understanding bigger, then we are trying to understand the form of the Guru, as I said, the body, speech, and the mind into the three different kayas. And getting more connection deep with the Dharma ka kaya form of the Guru. Mainly. In the Vajrayana, mainly connecting with the Dharma ka kaya form of the Guru. The mind. In the Vajrayana, it's most important is that we are getting the connection with the direct visualizing the form of the Guru's mind, connecting with the Guru's mind in the Vajrayana. So that's why we recite and we meditate and then we pray Guru Yoga day by day for morning, evening, all the times Guru Yoga is because of that, only because of that. We are getting into the understanding the Guru's mind, connection with the Guru directly with the mind. Understand? Why is the Guru Yoga? It's because of that, Guru Yoga. And after when we, luckily, we understand a little bit of the Guru, then after the Guru Yoga, the foundation finished, the first foundation finished, then after we get into the more little bit high practice, which is some kind of a visualizing the deities and visualizing the so-and-so mandala. Yeah. Now it comes the visualizing the deity, the Guru Yoga and its role in the deity yoga. Once we really understand and the connected with the Guru's mind truly, then we can feel that the Guru's mind, the real Guru, the Guru mind is the ultimate, as I said, the ultimate Guru one now. When we understand and connected totally with the Guru's mind, then we are connected, we have been able to follow the ultimate Guru now. First we followed the relative one, but now with the understanding of and connecting with the Guru's mind, with the Guru Yoga, is that we are understanding the ultimate Guru now. So that ultimate Guru is the mind of the Guru. Then from that we receive empowerment. Now we're getting into the, not empowerment, we are getting into the deity now. Some very simple deity. As a Buddha. Buddha is not a deity, sorry. Buddha is not a deity. We cannot say Buddha is a god. We cannot say Buddha is a deity. No. Or we can just say Atara. Actually, the deity, God and God, that is given by the human beings. They're separated by the human beings. But when it understands, the Avalokiteshvara is not a deity. Avalokiteshvara
is a natural of the compassion. It's the unborn compassion, Avalokiteshvara. And when we say the deity, Tara deity, actually the deity is something that we have just joined extra. We have just put it the deity. But reality of the Tara is the mother of all the Buddhas. Mother of all the Buddhas and the Bodhisattvas, and the reality is the Prajnaparamita. Yeah? So anyhow, now like the simple one, that is Avalokiteshvara, okay. Now then, Avalokiteshvara, deity, that we say a deity or God, or we just given the name, after truly understanding the Guru's mind, then we will get to understand that who is the Avalokiteshvara. Who is the Avalokiteshvara? With my all explanation in the previous, what I said, how the Guru has to be, main thing, the natural of the Guru has to be total love and the compassion, without any separating the human beings or sentient beings, and never letting the sentient beings, never let go the sentient beings, always keep all the sentient beings together in his mind, always. As I said or not? I said, yeah? You remember I said. So now, when we talk about the Avalokiteshvara now, even after understanding the ultimate Guru, yeah, ultimate Guru is the mind of the Guru. So now we are understanding the Avalokiteshvara. Now what do you think, who is the Avalokiteshvara? Avalokiteshvara, as I said, Avalokiteshvara is not a deity. Deity, we just give a name as a deity or God or something like that. But Avalokiteshvara itself, himself, is a natural of the compassion. It's a natural of the compassion, natural of the love. So now we will understand, we understand that natural of the love and compassion, it means the Guru also have the same natural love and the genuine compassion towards all the sentient being, isn't it? Yeah? Then we'll get to know that Avalokiteshvara is not other than Guru's mind. Yeah? The compassion. The natural of the compassion. The natural of the compassion and the love is already in the Guru's mind. In the ultimate Guru's mind. The ultimate Guru I'm talking about, ultimate Guru. It's the natural of the ultimate, compassion. Love is the natural of the ultimate. Compassion is the natural of the ultimate. And what is the ultimate? Ultimate is the Guru's mind. So the Avalokiteshvara, the compassion, also appears from the Guru's mind. Because I said, yeah, not I say, but it is in the it is in the text. It has said that the Guru mind is a Dharmakaya form. For Dharmakaya form, the mind is invisible. Yeah. Did you see your mind? Did we see our mind? No. Did we see our mind? No. But from the mind is invisible to all of us. Each and everybody say, we have a mind, I have a mind, I have a conscious. Yeah. So from the conscious, you can also think, you can imagine whatever you want. Yeah. You can imagine whatever you want. If you want to imagine yourself as a very big Hulk, you know Hulk, the Marvel. There's a superhero, a Hulk, very big, the green color. You can imagine, yeah, very easily, isn't it? You can imagine, yeah. If you want to imagine yourself as a very beautiful princess, there's no any kind of a boundaries.
You can just imagine as yourself a very beautiful princess, very beautiful, glorious princess. Yeah. So mind is something invisible, which can do anything, whatever you want. The mind can transform into any forms, whatever we want. So that guru mind is also the same as invisible, which is we call a dharma kakaya, which can transform into anything. Which can transform into anything. It has no any boundaries. It has no any concept. It has no any exist. Because the mind itself is the natural. It appears from the natural. It appears from the awareness. From the beginning itself, the mind itself is unborn. The mind itself is the nature of the prajna paramita. The mind itself is the emptiness. Yeah? So then mind can do anything. From the mind can visualize everything, whatever it wants, whatever the mind wants. So the Avalokiteshvara, for now we can see some kind of a different forms, yeah, very white and very glorious, or having some lotus and malas, or 4 hands, some have 1,000 hands. So that is the deity that which appears from the Guru's Dharmakaya form, from the ultimate Gurus, the form of the ultimate Guru. Because as I said, mind can do anything. Even our mind can do anything, then why not the ultimate Guru's mind? Definitely. The Guru mind can do anything. Yeah. So that's why to show that form to someone, yeah, to transform the Dharmakaya form into some Nirmanakaya form, this is something very special. Yeah. It's very special, and out of imagination, when we talk about this to someone else, it is kind of sometimes it is like unbelievable too, but it's the real. Yeah, it's a real. So that this kind of a form, when we have to show, the ultimate Guru has to show to their students. That's why we say student also have to search Guru very, 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 very carefully, and Guru also have to accept the student very, very, very much carefully. It's only because of that, because it has to show, because something unbelievable things that we have to show, that other person also have a very big heart and very big belief and the faith to realize that form and to see that form. If we don't have some great wisdom, if we don't have a great wisdom, we cannot see the supernatural things. We cannot see the unborn things, which is natural from the beginning, which is unborn from the beginning. We cannot be able to see. That's why we say we have to choose the Guru, and Guru also choose the student, that whether the student is capable or not to see the nature of the ultimate Guru. So for that, to make the students into capable, so first of all, give the vows to the student, the refuge, bodhicitta, and after that, the student also get into the purification, the body purification, mind purification, and speech purification, or with the prostration, yeah, prostration, reciting the Vajrasattva mantra, and all this, to see the naturals of the ultimate Guru's form. It's only to see the form of the ultimate Guru. Understand now? So that the deity Avalokiteshvara is the Guru's mind itself, of the Guru's mind. But how does it look? When we say, how does it look, the Avalokiteshvara Guru's mind? I just want to look, I just want to see the Guru. If the Guru mind is invisible, I don't feel very good. I just want to see the ultimate Guru. How does it look? I know the Guru mind is compassion, but I want to see. The student wants to see.
So with the true compassion and love, that Guru's mind transformed into the form of the Avalokiteshvara. Now understand? That is the thing. Yeah. Thank you, Rinpoche. Dạ thưa rằng là phần này là thầy đang nói về tại sao chúng ta phải thực hành Guru Yoga. Thì trước khi mà đi vào cái vấn đề này, thầy sẽ nói lại từng cái mức độ, từng cái thừa khác nhau. Ví dụ như tiểu thừa, thì khi chúng ta theo con đường tiểu thừa, chúng ta hiểu rằng luân hồi này là đau khổ, và chúng ta cố gắng chúng ta tu tập để chúng ta có được một cái tái sinh tốt lành, hoặc là chúng ta đạt được các cái quả vị thánh quả chẳng hạn. Đối với đại thừa thì chúng ta sẽ mong nguyện là, đa phần sẽ là mong nguyện để được tái sinh vào một cõi tịnh độ nào đó. Đối với kim cương thừa thì mục đích chúng ta là tự giải thoát chính mình, và từ đó có thể giải thoát được hết thảy mọi chúng sinh. Thì tại sao có nhiều thừa, là bởi vì phải tùy vào căn cơ chúng sinh mà sẽ có những cái thừa tương ứng. Và khi mà chúng ta tiến vào những cái thừa càng cao thì cái tri kiến chúng ta có về hiện tướng, về tất cả mọi thứ thì phải càng sâu sắc. Và đặc biệt khi chúng ta bước vào trong kim cương thừa thì tri kiến về pháp thân đạo sư là một cái tri kiến bắt buộc chúng ta phải có. Cái lý do mà chúng ta, khi chúng ta đi theo một bậc thầy gọi là cái thị hiện tương đối của đạo sư á, là chúng ta cầu nguyện, chúng ta thực hành đạo sư và Guru Yoga ngày và đêm, là để tâm của chúng ta sẽ kết nối với tâm của vị đạo sư đó. Nó không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ nữa, mà nó sẽ là kết nối từ tâm tới tâm. Tâm chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với tâm của vị đạo sư của chúng ta. Và khi mà chúng ta thực hành như vậy miên mật, có thể là may mắn nào đó mà chúng ta có thể kết nối được thực sự với lại vị đạo sư đó, thì khi đó chúng ta mới tiến vào những cái thực hành, ví dụ như là thực hành bổn tôn, hay là thực hành quán tưởng những cái mảnh Đà La của bổn tôn, vân vân. Khi mà tại sao chúng ta cần phải kết nối tâm với đạo sư? Bởi vì như thầy nói, tâm của đạo sư cũng chính là pháp thân, cũng chính là đạo sư tối thượng. Chỉ khi nào chúng ta tìm được cái vị thầy đạo sư tương đối, chúng ta kết nối tâm của chúng ta với tâm của vị thầy đó rồi, khi đó chúng ta mới chạm vào được, chúng ta mới kết nối được với lại cái vị đạo sư tối thượng, là cái vị mà sẽ trực chỉ cho chúng ta bản tâm của mình. Và khi mà chúng ta hiểu được, chỉ khi chúng ta kết nối được với đạo sư tối thượng, với tâm của đạo sư, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta thọ nhận những cái quán đảnh, những cái thực hành, những cái vị tôn, những cái vị bổn tôn từ mức độ đơn giản nhất. Thầy nói rằng là cái chữ Deity, tức là chúng ta hiểu là một vị tôn chẳng hạn, thì nó không chỉ đơn thuần là một vị thần hay là một cái vị nào đó, tại vì đó chỉ là những cái những cái cách thức mà con người, những cái niệm tưởng, những cái cách thức mà con người đặt để vào thôi, chứ không phải thực sự là bản chất của các vị. Ví dụ như Đức Quán Thế Âm, ngài không phải là một cái vị thần nào đó, một cái vị nào đó ở trong một cái cõi nào đó đơn thuần, nhưng bản chất của Đức Quán Thế Âm chính là lòng từ bi bất sinh bất diệt là lòng từ bi của chư Phật. Ngài chính là tinh túy của lòng từ bi, ngài chính là lòng từ bi. Đức Tara cũng vậy, ngài chính là mẹ của chư Phật, tức là ngài chính là trí tuệ bát nhã. Chỉ là chúng ta trong cái cõi giới này, trong những cái sự bám chấp của chúng ta, trong những cái niệm tưởng của chúng ta, thì chúng ta đặt để các ngài làm một vị tôn, nhưng thực ra cái thể tánh của các ngài chính là, chẳng hạn Đức Quán Thế Âm chính là thể tánh của ngài chính là lòng từ bi. Như vậy, khi mà chúng ta thọ nhận một quán đảnh chẳng hạn, chúng ta tiếp cận với lại một vị Đức Quán Thế Âm chẳng hạn, thì chúng ta có thật sự hiểu được Đức Quán Thế Âm là ai hay không, là gì hay không? Chúng ta đã nói rằng là Đức Quán Thế Âm, thể tánh của ngài chính là từ bi, mà vị đạo sư như thầy nói từ ban đầu, vị đạo sư cũng là một vị tự trong bản chất, bản tánh của ngài phải là lòng từ bi, không phân biệt với bất kể chúng sinh nào. Như vậy thì vốn dĩ ra Đức Quán Thế Âm và đạo sư cũng cùng là một bản tánh, và Đức Quán Thế Âm cũng chính là tâm của đạo sư hóa hiện ra. Tâm đạo sư vốn dĩ là pháp thân, và chính từ trong pháp thân đó sẽ hóa hiện ra Đức Quán Thế Âm. Để nói rõ hơn thì thầy nói rằng là với tâm của chúng ta có một cái khả năng vô hạn, chúng ta có thể sinh khởi bất cứ thứ gì trong tâm của mình. Ví dụ bây giờ chúng ta có thể nhắm mắt lại, chúng ta tưởng tượng chúng ta là một nhân vật trong phim Marvel chẳng hạn, cũng có thể được. Chúng ta tự nghĩ chúng ta là một nàng công chúa xinh đẹp thế này thế kia đều được. Chúng ta sinh khởi cái gì trong tâm của mình cũng được, tại tâm chúng ta có một cái khả năng vô hạn. Và tâm đạo sư cũng như vậy thôi, tâm vốn dĩ là vô hình, mà tâm của vị đạo sư cũng chính là pháp thân. Thì khi mà
khi mà những cái người đệ tử đi theo cái vị đạo sư đó, và người đệ tử nói rằng bây giờ tâm của đạo sư vô hình, nhưng bây giờ con có một cái mong nguyện, con muốn được thấy tâm của đạo sư, con muốn được thấy một cái sự thị hiện của tâm đạo sư, thì từ trong pháp thân ngài sẽ thị hiện thành báo thân. Thì ở đây thầy lấy ví dụ đó chính là Đức Quán Thế Âm, tại vì bản tánh của tâm đạo sư cũng là lòng từ bi không chừa sót, thành ra khi ngài thị hiện thì cũng thị hiện thành Đức Quán Thế Âm. Dù là Quan Âm tứ thủ hay Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, tất cả cũng chỉ là cái hóa hiện của tâm đạo sư mà thôi. Thì thầy nói rằng là đây là một cái tri kiến thực sự là đôi lúc nó bị khó hiểu, và khi mà nói với nhiều người thậm chí là có nhiều người họ không thể cảm được và không thể tin được điều này. Vì vậy thầy nói rằng đó là cái tầm quan trọng của việc đệ tử phải dành rất nhiều thời gian để tìm đạo sư, và sau đó đạo sư cũng phải dành rất nhiều thời gian và tuyển chọn đệ tử rất là kỹ lưỡng. Bởi vì có những cái tri kiến nó trực chứng vào trong cái bản tâm, hoặc là nó là tâm truyền tâm, nó sẽ rất là khó khăn để mà tất cả mọi người đều có thể cảm nghiệm được, nó phải tùy vào căn cơ của mỗi người. Và khi mà đệ tử đã kết nối tâm với đạo sư rồi, thì bắt đầu từ thời điểm đó đạo sư mới truyền những cái giới cho đệ tử, từ cái cơ bản nhất là truyền lễ quy y, rồi trưởng dưỡng bồ đề tâm, xong rồi bắt đầu là sẽ cho đệ tử thực hành những cái thực hành nền tảng từ lễ lạy để mà tịnh hóa về thân, về tụng kim cương tác đọa để tịnh hóa về khẩu, và thực hành đạo sư du già để tịnh hóa về tâm, vân vân. Tất cả những cái thực hành đó với mục đích là để càng ngày đệ tử càng thâm nhập được vào tâm của đạo sư sâu sắc hơn, và từ trong tâm đạo sư thì tất cả mọi bổn tôn, mọi hóa hiện đều thị hiện ra được cả. Yes, Okay. Then the compassion deity, the Avalokiteshvara, then we realize that itself is not other than the Guru's, the ultimate Guru, the mind of the Guru. The Guru Yoga and its role in the Deity Yoga, and now is the introduction to Deity Yoga and its significance, and understanding the concepts of the deities and their origins. Yeah. So then we get to know that now what is the deity and from where it appears. Yeah, the different things and different forms, and the different looks. Actually, this is only understanding after we are understanding the ultimate Guru, and that we called the form of the Dharmakakaya. So Dharmakakaya form, we all have the same things: Dharmakakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. Even our body, speech, and mind it's the same. The three kayas is from the three kayas. But it has a little bit kind of uncomfortable. Yeah, it is not really uncomfortable to feel that, because we are not really perfectly trained. We are not perfectly trained. We are not perfectly used to it. We are not totally realized at one. We are not realized at one. So we take time. Yeah? We take time to realize this on ourselves. So then realizing on the Guru, the understanding the Guru's nature of the mind, and then the Guru Yoga. So every practice, every empowerment, and every visualization, it has to be starts from the Guru Yoga, and it will start from the Guru Yoga.
the Guru name always comes. In every teachings, in not in teaching, sorry, in every practice or every sadhana or whatever you are doing a practice in the Vajrayana, the Guru names, that the name of the Guru always comes at the first, to make us remember that now the what practices you are going to do, the deity that you are going to visualize is the none other than your ultimate Guru. It is not other than the Sambhogakaya of the Guru. Dharmakaya form of the Guru. So then that deity where appears from the Guru, appears from the unborn, appears from the natural of the mind, the Avalokiteshvara, which is also the form of the invisible. No, invisible, no. It is like the form of, when the Dharmakaya manifests some forms of the Nirmanakaya, so that form, comes without the conceptuals. Yeah? Without any concept. Without any concept. The understanding the concept of deities and their origins. Yeah. Originally the deities appears from the Guru's mind, but when it appears, then it is out of concept. There is no any concept. Because the deity itself is a natural, appears from the naturally. That's why. It's like a rainbow. It's like a rainbow body that we used to call it a rainbow. That we see the rainbow in the sky. Yeah, after the rainfall, the rainbow. We can see the rainbow. We can feel the rainbow. Yeah. We can see the rainbow, we can feel the rainbow, and after we feel the rainbow, we feel some happiness or some peaceful in our mind. Yeah, peaceful in our mind. And after that, the rainbow just disappear. Even after the rainbow disappear, we don't feel something lost or something very much connected or very much kind of a concept. Yeah, when the rainbow just disappear, we don't feel any unhappy or something like that. So the deity is also the same like that. When it appears from the Guru's mind, it's like a rainbow. It will appear, but when we try to catch it, we cannot be able to catch. We cannot be able to hold. Like the rainbow, we cannot be able to catch the rainbow. But even we cannot say there is no rainbow, because we can still see in the sky. We can see from the sky, in the sky. We can see the form of Dharmakaya, the Avalokiteshvara. Yeah? With the four hands. In the picture also we can see. Yeah? This is just a picture that how it looks. Because our mind, the human minds are very, very much, become very weak. Yeah, very weak and powerless with the samsaric negative affections. The mind has become very weak. So that's why, first of all, it's a very difficult to understand when visualize. That's why we just make a copy of the picture to make it more easy to us to understand. Yeah, some forms of the picture of the Avalokiteshvara, the statue of the Avalokiteshvara. But when it comes to the appearing, then appearing is also the untouchable.
that we cannot be able to touch and hold. It appears like the rainbow. When you go to the touch, you cannot touch. But it is there in the sky. Rainbow is in the sky. The Avalokiteshvara is there. The form is there. When you go into touch, we cannot touch the Avalokiteshvara. But still we can feel the Avalokiteshvara because we can feel the rainbow also. When we see the rainbow from the eyes, we feel very peace in our mind. Yeah? Very peace and calm. Same is like that. When we see the Avalokiteshvara, we feel our minds with the energy, with a compassion. We fill our mind with a very relaxed and compassion and love. Yeah, our mind gets very calm and changed when we feel the Avalokiteshvara. Because how can we feel? How can we be able to feel the rainbow? How can we be able to feel the Avalokiteshvara? Because the mind which we have in our body, as I said in the beginning, the mind which we have in our body, that mind is the unborn mind. The mind itself is the Dharmakaya mind, but we don't realize it. Our mind is the Dharmakaya form. Because of, as I said, the afflictions of the samsara. Because of the samsaric afflictions, we cannot be able to feel it. There is no any kind of a miracles. There is no any kind of a, surprising. Nothing. There is nothing to be surprised. Oh, I can feel Avalokiteshvara. Wow, I'm something different. No need to be surprised. No need to be surprised. It's a very true and very natural. Why we can be able to feel the Avalokiteshvara? Because the mind which we have in our side, inside the invisible mind, that mind is in reality itself is a natural. This is itself is a natural. This is the unborn mind. Unborn from the beginning. The natural, the mind itself is the awareness. It comes from appear from the awareness. That's why we human being could be able to feel the deity. Yeah, like when we say, I can visualize something, visualize the guru as a Avalokiteshvara. So we can just, when we know that, we just try to imagine it, guru, into the Avalokiteshvara form. Yeah, just think Avalokiteshvara is just in the front of yourself. Just imagine it. You can just be able to imagine it very nicely, without any concept, because who is visualizing it, who is thinking of that Avalokiteshvara, that one, the mind, which we called, is the form of the Dharmakaya itself from the beginning, many beginning. That's why we could be able to visualize that. Understand? Nothing to be surprised. It's all are natural. It's all are natural. That's why we say, when you just come and practice, get into the Vajrayana, you don't feel comfortable. You don't understand. Yeah, you don't understand well. And some people, when they just come to, so I want to follow Vajrayana, some people also, when they visualize many things, they get mad. Yeah, really. They get psycho, totally psycho, because they don't know how it began, from where it begins. From the deity, where it come from, where the deity appears from, who is the source of that deity, how the deity appears, and who is the visualizing the deities, and the one is visualizing the deity, what is the natural of that one, which is who is the visualizing the deity, what is the natural of the one who is visualizing the deity. Don't know. That's why they just jump over it
and do the practice, that's why they get mad. They get psycho. They get unhealthy mind. It's because of that. So now you understand. There's nothing to be surprising. Because the one who is visualizing that deity, Avalokiteshvara, the mind itself from the beginning is the natural. It comes from the naturally. It's the unborn mind. That's why we can be able to visualize. If the mind is also not unborn, our mind is also unborn, then we couldn't be able to visualize. It's impossible, totally 100% impossible. If there is someone who said it is possible, then I don't know. Really. I'm ready to talk with that person. That's why we can be able to visualize that Avalokiteshvara form. And also that we human being can be able to see the rainbow in the sky. We can feel the rainbow. When we look the sky, when we see the rainbow, we can feel the rainbow. Why? Because the mind who is looking at the rainbow is the natural, and the rainbow is also the natural. It comes from the natural. When two natural gets together, then there's nothing. No one can stop that naturally. No one can stop the natural. In the samsara, no one can stop natural. No one can stop. Even the awakened one, the bodhisattva, the natural, the bodhisattva, or the Buddha, as we say, the bodhisattva. The bodhisattva mind is itself is a natural. So that's why to that mind, to that reality of the mind, to that natural mind, the mind of the guru or the mind of the masters, very, very much calm. And the real master I'm talking about, not the fake one, okay? Nowadays there are many fake masters who are just going after the wealth and to see the money, and they act many. Because these days it's a very real, everywhere many. So the great master, the real master, very calm, very peace, very, very lovable to all one, taking care of everyone. Yeah, all the sentient beings for the masters are equal. There is no any separation, good, bad. He is a good human being, that is a bad human being. No, even to the bad human beings, he feels pity on that bad behaviors. Because of the samsaric things, too much attraction, that person has become bad behavior. Otherwise, the person himself, his mind from the beginning, it was the good one. It was a supernatural unborn mind. But only after it comes to the samsaric things, with the very much attractions and the effect, that he's become something different person. It's only become after that. But in the beginning, he was the good one. The mind was a very pure. Even on that, guru, the ultimate guru, always has the same compassion, same love, compassion towards, genuine to everyone. The natural doesn't have any comparison. The natural doesn't have a good or bad. Natural doesn't have any high and low. Natural always have the same equal. So that's why when we see the guru, oh wow, the guru is very good, very nice, very compassionate, very blissful. It's why? Because the mind is connected with the natural already. That's why we say that guru, we see that guru into the someone very compassionate and very loved one. Yeah? It's because of that. And that means we can see that because our mind, the natural of our mind and natural of the mind of the guru, the ultimate guru, these two are connected. That's why we see the good quality in the guru. Otherwise, we cannot be able to see the good quality in the guru. Understand? So that is the thing, that origins of the deity appearing is the understanding all the deities, which is said, understanding the concept of the deities and the origins. The original, the deities, appears from the guru and without any concept, when we say, like a rainbow. Understand? There is no any concept. Because the mind itself, the nature of the mind itself is a enlightened one, awakened one. So that's why there is no any concept.
There is no any exist, never exist. Yeah, so that is the thing. Yes, Rinpoche. Dạ thưa, thì từ cái nền tảng là khi mà chúng ta hiểu được đạo sư là gì thì chúng ta sẽ biết được là tất cả mọi bổn tôn sẽ đều đến từ pháp thân, cũng là tâm của đạo sư. Thực chất ra là ngay cả khi chúng ta nhắc đến đạo sư thì có thể hiện ba là ứng hóa thân, báo thân và pháp thân, thì bản chất ra mỗi người chúng ta cũng đều có tam thân Phật ở trong thân khẩu và ý của mình, nhưng mà chỉ là do chúng ta không có cảm được cái điều đó một cách dễ dàng, chúng ta không có duy trì được cái tri kiến đó hàng ngày thôi, thành ra chúng ta phải tốn thời gian để chúng ta tu tập để mà đạt được cái chứng ngộ đó. Mọi quán đảnh, thực hành hay là quán tưởng của chúng ta bắt buộc phải đặt nền tảng trên Guru Yoga hay là đạo sư du già. Bởi vì vậy chúng ta cứ để ý trong tất cả những cái nghi quỹ của mình hoặc bất cứ một cái nghi lễ nào thì đầu tiên hết cũng là đạo sư. Cái danh xưng Lama hoặc Guru, đạo sư luôn luôn hiện diện đầu tiên hết để nhắc cho chúng ta rằng cái cội nguồn của tất cả mọi thứ đều đến từ đạo sư. Đang nói ở đây chính là vị đạo sư tối thượng, cũng chính là bản tâm của đạo sư. Bản tâm của đạo sư như thầy giải thích là tâm của đạo sư là cũng chính là pháp thân, thì nó vốn dĩ là nó vô hình, nhưng mà để thị hiện ra thì sẽ thị hiện trong hình tướng là báo thân, mà cái hình tướng mà thị hiện ra cho chúng ta như vậy nó cũng sẽ không có bị vướng mắc bất cứ một cái bám chấp niệm tưởng nào. Nó sẽ giống như là cầu vồng ở trong trên trời, khi mà chúng ta thấy được cầu vồng, chúng ta hoan hỷ được với cái vẻ đẹp của cầu vồng, chúng ta vui khi mà thấy cầu vồng. Nhưng khi cầu vồng mất đi, chúng ta không tiếc nuối, mà nếu như chúng ta muốn chạm nắm giữ lấy cầu vồng, chúng ta cũng không chạm, không nắm giữ được. Thì đó chính là cái sự thị hiện trong báo thân từ pháp thân của đạo sư. Thì thầy lấy ví dụ là như Đức Quán Âm chẳng hạn, Đức Quán Thế Âm chẳng hạn, khi mà tâm đạo sư thị hiện ra hình tướng Quán Thế Âm thì chúng ta có thể là những cái bức tượng hoặc những cái thang ca hoặc những cái hình ảnh là để chúng ta dễ hình dung ra Ngài thôi. Chứ còn khi mà cái thị hiện thật sự báo thân của Đức Quán Thế Âm sẽ giống như là cầu vồng trong hư không, chúng ta thấy. Và khi mà chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm trong hư không như vậy thì chúng ta rất là hoan hỷ, chúng ta cảm thấy được năng lượng tràn đầy trong mình, mọi thứ tuyệt vời trong mình. Nhưng mà nếu chúng ta muốn nắm bắt lấy Ngài, chúng ta muốn nắm giữ cái hình tượng đó, chúng ta không thể làm được, tại vì nó cũng sẽ giống như cầu vồng. Vậy thì có một cái điều nữa mà thầy muốn nói chúng ta làm. Tại sao chúng ta có thể cảm được Đức Quán Thế Âm trong báo thân như vậy, mặc dù chúng ta không thể nắm bắt được? Là bởi vì tâm của chúng ta, bản tâm của chúng ta vốn dĩ là bất sinh, bản tâm của chúng ta vốn dĩ cũng là pháp thân không sai khác. Chỉ là vì khi chúng ta rơi vào luân hồi này, tất cả những cái dấu ấn nghiệp, tất cả những cái cảm xúc tiêu cực nó che mờ lại cái bản tâm của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể nhận ra được cái bản tâm bất sinh của mình. Vậy khi mà chúng ta quán thấy được hình tướng báo thân của Đức Quán Thế Âm, mà cái hình tướng này phải xuất phát từ tâm của đạo sư tối thượng, thì khi đó tâm của chúng ta sẽ kết nối trở lại với lại cái trạng thái pháp thân, và chúng ta sẽ cảm được. Đó là thầy nói những gì là tự nhiên, nó sẽ tự nhiên nó kết nối lại những cái điều nó tương ứng với nó. Thì báo thân của Đức Quán Thế Âm là một cái gì rất là như nhiên, tại nó đến từ pháp thân. Thì bản tâm của chúng ta vốn dĩ cũng là như nhiên, thì tự khắc sẽ có một cái kết nối và chúng ta cảm nghiệm được cái luồng năng lượng đó. Vì vậy nếu như ai đó nói ôi tôi nghĩ về Đức Quán Thế Âm, tôi quán về Đức Quán Thế Âm và tôi cảm giác trong người tôi có năng lượng thế này thế kia, tôi là một người đặc biệt. Thật ra chẳng có gì là đặc biệt cả, tại vì ai cũng làm như vậy được cả. Bản tâm của mọi người đều là như nhau, bản tâm của mọi người đều là bất sinh, đều là pháp thân. Vậy bất cứ ai nếu như họ có được cái tri kiến về đạo sư, họ có được cái quán tưởng đúng đắn về báo thân của Đức Quán Thế Âm, thì họ đều có thể cảm nhận được những cái hoan hỷ, những cái sự từ bi và những cái luồng năng lượng của Đức Quán Thế Âm trong họ. Khi mà cái tai hại của những người họ không hiểu được cái cốt lõi, cái tự tánh của chư bổn tôn là gì, chư bổn tôn đến từ đâu, thực hành chư bổn tôn thực hành như thế nào, đó là chúng ta có thể thấy nhiều người thực hành kim cương thừa, hoặc là họ than vãn là không có tác dụng gì cả, hoặc là họ kiếm nhiều cái pháp tu khác nhau, họ tu từ chỗ này tới chỗ kia, xong rồi dần dần họ bị tẩu hỏa và họ trở nên điên loạn, là bởi vì họ không có hiểu được tự tánh của chư bổn tôn, họ không được hiểu được
thậm chí họ không hiểu được cái tự tánh của người quán tưởng, tức là bản thân họ khi họ quán tưởng, họ cũng không hiểu được cái tự tánh của họ là gì, cái cách thức mà kết nối như thế nào họ không hiểu được. Và vì vậy càng thực hành, họ càng thấy những cái thực hành nó hay quá, nó cao cấp quá, họ nhảy vào họ thực hành thì rốt cuộc ra chỉ dẫn đến một cái hiện tượng là bị điên loạn mà thôi. Thầy nói là thì cũng như vậy, cái lý do mà chúng ta cần phải thực hành đạo sư du già là để chúng ta kết nối được tâm của mình với tâm đạo sư. Khi tâm chúng ta kết nối được với tâm đạo sư thì khi đó chúng ta mới đi vào trong những cái quán tưởng, tại vì tất cả hình tướng của bổn tôn đều xuất phát từ tâm đạo sư. Nếu như không có kết nối với tâm của ngài thì chúng ta sẽ không thể nào quán tưởng được một cách đúng đắn và hiểu được một cách đúng đắn về báo thân của chư bổn tôn là gì. Và khi mà đã có cái kết nối rồi, tâm chúng ta trở nên như nhiên, kết nối với tâm đạo sư như nhiên thì không ai có thể ngăn cản được cả. Thậm chí là ngay cả những bậc giác ngộ hay tất cả những cái vị, bất cứ một vị nào cũng không thể nào ngăn cản được cái sự kết nối đó cả. Bởi vì ví dụ như chúng ta nhìn cầu vồng đi, chúng ta thấy cầu vồng và chúng ta cảm được hoan hỷ với cái cầu vồng thì cũng chẳng ai ngăn cản được cái cảm nghiệm của chúng ta cả, tại vì nó vốn dĩ nó tự động nó đến với nhau. Mà thầy cũng phải nhắc lại một lần nữa là cái việc mà chúng ta kết nối với lại một vị đạo sư thì chúng ta phải cẩn thận, tại vì hiện nay có rất là nhiều những cái vị đạo sư giả, hoặc là những vị đạo sư chỉ chạy theo những cái danh vọng tiền tài. Các cốt lõi khi chúng ta nhìn được một vị đạo sư đó là chúng ta sẽ thấy được ngài từ bi với tất cả chúng sinh, từ bi với cả người tốt lẫn người xấu, bởi vì ngài đã chứng ngộ được bản tâm rồi và ngài thấy được tất cả mọi người bản tâm đều vốn dĩ là thanh tịnh, chỉ là những cái người có thể là trong cái kiếp này họ làm những cái điều xấu bởi vì họ còn những cái dấu ấn nghiệp, hoặc là họ còn những cái cảm xúc tiêu cực nó ảnh hưởng đến họ, khiến cho họ phải làm những việc xấu mà thôi, chứ còn chính bản tâm của họ vốn dĩ đã thanh tịnh và không ai khác ai cả. Và đối với những vị đạo sư một cách đúng đắn như vậy, khi chúng ta kết nối tâm với các ngài thì tự khắc tâm chúng ta trở nên như nhiên và kết nối được với tâm của chư Phật chư Bồ Tát, bởi vì bản tâm của các ngài cũng chính là pháp thân không sai khác. Và một cái nữa là ví dụ như là có nhiều người chúng ta thấy là khi gặp một vị đạo sư, có người nói ô vị này thật là từ bi, ngài thật là tốt lành, mà cái điều đó đến từ chính cái đáy lòng của họ. Thì tại sao họ cảm được điều đó? Bởi vì tâm họ kết nối được với ngài. Khi chúng ta càng kết nối được với tâm đạo sư, chúng ta sẽ càng nhìn thấy ở ngài những cái phẩm tính tốt đẹp của một vị đạo sư trỗi dậy, và khi đó chúng ta sẽ thấy được, chúng ta sẽ càng ngày càng cái kết nối càng mạnh mẽ hơn, và chúng ta sẽ rất là tri ân ngài nhiều hơn. Yes, Rinpoche. Okay. Now you understand more, right? You understand more clearly. Okay. And then the Dharma Kakaya, Sambhogakaya, and Nirmanakaya. Now when the Dharmakaya appears, the Nirmanakaya form of the deity, yeah. When the Dharmakaya of the body, I mean of the ultimate guru, yeah. Now Twengi Lama, Twendam Nangi Lama, inner ultimate guru. So then the Dharmakaya form is invisible, so it can be transformed into anything. So that when it transforms into some forms, Avalokiteshvara, Tara, and then it depends on the student's capable understanding, realization. According to the student's needed and wish, they change their different forms, yeah, according to their wishes, according to a team. I can say a team, yeah, tame the students, because the mind with the students of the mind itself is a supernatural. The mind itself, yeah, it's a natural, but with the afflictions of the samsaric, that it has been very much into the
problems and the difficulties. Now, Guru has to clear out those problems. Guru have to take out their shelter. Shelter or something. Open the gate. Guru has to open the gate. So that's why Guru has to transform into the different forms. And when he transforms, then that transforming form, and the form, which is the transformed form, it calls the fourth kaya. Usually we have a Dharmaka kaya, Sambhava kaya, and Nirmana kaya. And the fourth form that Guru transformed, and that form we called the Swabhavik kaya. Swabhavik kaya. That we call the Swabhavik kaya. That which call the empowerment, we say the Guru Vajradhara. Guru Avalokiteshwara. Guru Tara. Guru Medicine Buddha. The Guru Medicine, the name we say, the Guru Medicine Buddha, Guru Vajradhara, Guru Avalokiteshwara, we say this, but the form is called the Swabhavik Kaya, which is combination of Dharmaka Kaya and the Nirmana Kaya. Combination of Dharmaka Kaya and Nirmana Kaya, and that to transform into the Swabhavik Kaya. That is that we are visualizing the deity. Itself is the Swabhavik Kaya. The fourth Kaya, which is the what you call Essence kaya. Essential. Essence. It's the essence of the three Kayas, which is the Swabhavik Kaya. And in that Swabhavik Kaya, when we visualize the Swabhavik Kaya, then the Swabhavik Kaya appears from non-existent. Swabhavik Kaya it doesn't have any concept. It doesn't have any concept and any boundaries. So there's Swabhavik Kaya. So then we say sometime the visualization, we have to visualize very big Avalokiteshvara, or sometimes we say very tiny Avalokiteshvara, or even in the heart of the Avalokiteshvara you have to visualize another Avalokiteshvara, because it's a Swabhavik Kaya. As I already said in the beginning, the mind, the natural mind, can be transformed anything how much you want, because mind itself is a natural. So it's a supernatural, so it have their own. No one can stop. No one can stop. Even you cannot stop the mind. Even I cannot stop my mind, because mind itself is a natural from the beginning. And even when we visualize the Guru into yourself, Guru into your heart, Guru's heart and your heart is equal. There is also a similarity to the Swabhavik Kaya. We are having the Swabhavik Kaya of the Guru into yourself, into ourself. That is why we say Guru is always with us. When we practice the four foundation we practice that, we recite that on the lotus in my heart, in my mind, the lotus, and on the lotus, the Guru always on the lotus in my heart. Yeah? Peme Simrulan. Palden Sawe Lama Rinpoche Dagi. Ninkar Peme Simrulan. Dalwa me patako shukne kyam. Kusung to gichingilap to source. My root Guru always on the lotus in my heart, so that always 24/7 bless me with your three Kayas. When the three Kayas dissolve, then it dissolves into the Swabhavik Kaya. Then the Swabhavik Kaya is a one self.
The deity itself is the Swabhavikaya, with the combination of Dharmakaya and Nirmanakaya. Okay? So then, yeah, the first topic of the today is the first topic of the today. Yeah, the Guru importance, the Guru Yoga and its role in the Deity Yoga, and understanding the concept of deities and their origins. Yeah, you have got it. The understanding the concept of the deities and introduction to Deity Yoga and its significance. So Deity Yoga, we have just given the Deity Yoga, but actually is a Guru Yoga. We just given the name as the Deity Yoga plan. Maybe you have feel something different. What is the Deity Yoga? We have heard of Guru Yoga, but what is the Deity Yoga now? Deity Yoga is not other than Guru Yoga. Understanding the Guru Yoga. Okay? So for today, I think we have cleared one topic, the first topic. Yeah, first topic. Because I just want to make it very, very clear and very, very understanding to the ones who is connected with me. Because since many years we are doing something so and so, like a practice or reciting or some homage or praying, or we are doing many things, but we really don't understand that what is it really, how it appears. We are just wasting our time running here and there, jumping like a monkey. Yeah? We are just jumping like a monkey, one tree to another tree, another tree to another tree. Like we are jumping from the venerable to His Eminence, His Eminence to His Holiness, and then back to the nest. Yeah? Monkey also, they have to go back to their home with their family after jumping all the trees. But at the last, when we get back to the home, the monkey, they don't remember from where we have jumped, where I came from, which tree that I jumped from. Monkey doesn't know it. Yeah. So we also become the same like that. Yeah. There's empowerment, holiness. Wow, I go. There's a empowerment, is eminence. No, I don't go. There is something doing mask dance, wearing a mask and doing ritual dance. Oh wow, oh my God. But doesn't know anything, like a monkey, jumping from one tree to another tree. Yeah. So this is just a wasting our time. That's why first of all, even I am telling to the ones who feels that I am a really, who maybe some of you are there who has a practice for many, many years before. I'm a very, very high Vajrayana practice, or I'm a very, very high kind of a practice. Maybe some of you are there. But today this topic, I think, in my point of view, I'm not saying that I'm a something else, but I'm just hope that, maybe some of you have also didn't heard about this, or you have not think about this before, that you have just know today. Maybe. Maybe. I'm not sure. So that until now we are practicing many years before, but we really, really don't care what is the main source and how it really appears from the beginning. We don't care. So that's why until now we don't understand. We are doing, but there is no result. I do practice Tara practice, but I never get success. I always do Zambala practice, I never get wealth. Then how will we get wealth? Without understanding. Without understanding who is the Zambala, who is the Tara, who is the Avalokiteshvara, we don't know anything. Then we practice to the Avalokiteshvara, but in the different way, in the backside, we are also backbiting of some masters. That master is very bad. That master is very not good. That master is very, very like that, not good. Then how we can receive a blessings from the Avalokiteshvara? Because Avalokiteshvara is the form of the Dharmakaya, and Dharmakaya form appears from the ultimate Guru. Then ultimate Guru is the form of the relative Guru.
And if you don't understand the relative guru and we are backbiting and saying something bad words to the relative guru, then how can we have a blessings or visualizing the Avalokiteshvara? It is not possible. That's why we don't get result. We're doing many days, very strong, yeah, very much struggle. Still we are in the same level all the times. Mind never change, behavior never change in our life. We cannot see even change to other. Then we do practice and we say, we are same. You are also bad, I'm also bad. Yeah. You are also human, I'm also human. You are also a monkey, I'm also the same monkey. We are jumping on the same tree, so finish. Then finish. There is nothing. Yeah. That's why. So today we finish the first topic of this three, and then one topic, we have a sixth topic. Okay, we have a sixth topic. So sixth topic of the Deity Yoga plan. So I just feel that one topic in 1 week. Okay, so then after this session, you can just think of it. You can just more do, your, what you call it, investigate on it. Whatever you have learned today, whatever you have heard today, something new, just whenever you have time, think of it, investigate on it. Then sixth topic, after three topic, yeah, today is first finish and the second and third. After third topic, we will have a one-time question and answer about the three above topic. Okay, whatever we have a doubt on the three topics before, one today and then one comes next week and one come another week. So then after that we have a one question and answer. In that question and answer, you can ask whatever you have something don't understand, you have not understand, or something you have a doubt. And then we start next three topic. And after then again we finish the three topic, then again we do a question and answer. Okay? So that we can be able to understand more clearly, and we really feel something good whenever we do something. We don't feel that we are wasting our time, because time is a very precious. When it's gone, it will never come back. So we have to care about the time. Just not doing everything randomly. Just do everything in your life meaningfully. Even a short for a 5 minute, or even for a 10 minutes, or even for a whole day. Do it with the understanding and do it with a meaningful. Then your day will be very good. Your life will be full of joy and happiness. Yeah. And satisfaction and appreciation. Main important thing is appreciation. Then you will appreciate your day. Then you will appreciate your year, your month. Then at the last, you appreciate your life, and you appreciate yourself too. Really, that I've got one life, but whatever I've done until now, I have done with a meaningful. I have done with the understanding, good understanding. You will feel appreciated for yourself, yeah? For this life, for your day, for your hours, for everything. Then at the last, you also be able to appreciate your parents, that who gives you this life, yeah? This body, this conceptual body. Yeah. This comes from the parents. So after all, you will also appreciate your parents, that who gives us this body. Without their effort, you will not be able to get this body, and we will also not be able to understand these things that now we are understanding. It is not possible. So appreciate to your parents, to our parents, who gives us this beautiful body and beautiful life. Yeah. So make your life worthy. Okay. Really, even in the practice way, even in the understanding way, even just being a human way, just make your life worthy. Okay. So see you next week, and
Yeah, we'll see you again in the next week, okay? So now we do the dedication, and then we just say goodbye and good night to all, okay? Yes, Professor. Sorry. Dạ thưa là thầy nói rằng là chúng ta hiểu được tâm của đạo sư hoặc là vị đạo sư tối thượng, tâm của ngài cũng chính là pháp thân. Thì khi mà tùy vào từng căn cơ của đệ tử hoặc là từng mong nguyện của đệ tử hoặc là tùy vô cái mức độ mà đệ tử cần được nhiếp phục hoặc là cần được tịnh hóa. Bởi vì thật ra là bản tâm của đệ tử cũng vốn dĩ là cũng không nằm ngoài pháp thân, nhưng mà do nó có nhiều cái dấu ấn nghiệp hoặc là những cái cảm xúc tiêu cực nó che mờ lấy cái bản tâm của người đệ tử, và đạo sư phải tháo cởi ra những cái nút thắt đó cho đệ tử. Thành ra ngài sẽ hóa hiện trong những cái hình tướng khác nhau, đặc biệt nhất là ở trong những cái quán đảnh. Khi mà ngài ban quán đảnh cho chúng ta thì khi đó sẽ đến, chúng ta nghe là tam thân là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Thì trong quán đảnh khi mà chúng ta nghe đến là đạo sư Quán Âm hoặc là đạo sư Tara hoặc là đạo sư Dược sư Phật chẳng hạn, thì đó chính là tự tánh thân. Tự tánh thân chính là cái tinh túy, chính là thể tánh của cả tam thân, của cả pháp thân, của cả báo thân, của cả ứng hóa thân. Thì tức là đạo sư thị hiện trong thân tướng đó, nhưng mà thân tướng đó nó mang cái tinh túy của cả tam thân, nhưng mà nó lại không tự hữu, nó lại không có vướng chấp vô một cái không có bị dính vào một cái bám chấp nào cả. Thành ra là trong quán đảnh đó, chúng ta sẽ được yêu cầu chẳng hạn như là hãy quán đức quán thế âm lớn như là núi Tu Di, hoặc là những đức quán thế âm nhỏ như là những cái hạt bụi vân vân, hoặc là chúng ta hãy quán là có một đức quán thế âm và bên trong tâm của đức quán thế âm lại có một đức quán thế âm nữa. Thì tất cả những điều đó chính là một cái cách thức để mà chúng ta hiểu được tự tánh thân. Tự tánh thân khi mà tâm chúng ta sinh khởi ra, tại vì thầy nói rằng tâm của chúng ta có thể sinh khởi thành tất cả mọi thứ và thậm chí không ai có thể ngăn cản được cái điều đó. Có một cách thực hành khác cũng khá là quen thuộc mà nó cũng chính là một sự thị hiện tự tánh thân mà chúng ta có thể xem xét, đó chính là khi chúng ta quán tưởng đạo sư ở nơi trái tim của mình. Ví dụ như có một cái lời cầu nguyện mà chúng ta hay nghe là đạo sư trân quý đang ngự ở trên đóa hoa sen nơi trái tim của con, xin hãy nhớ nghĩ đến con trong lòng từ bi và thương xót của Ngài, và xin hãy ban cho con thành tựu thông thường và tối thắng. Khi chúng ta nghĩ về đạo sư, quán tưởng đạo sư nơi tim của chúng ta, có nghĩa là tâm của đạo sư đã thị hiện trong tâm của chúng ta dưới hình tướng là tự tánh thân, và tâm của chúng ta cũng không sai khác với tâm đạo sư, và đó chính là một cách thực hành về tự tánh thân. Vì vậy, mặc dù là thầy nói rằng cái tên của những cái chủ đề chúng ta thảo luận gọi là bổn tôn du già hay là Deity yoga, thực chất ra chúng ta hiểu rằng cốt lõi của tất cả những thực hành bổn tôn cũng chính là đạo sư du già, không sai khác. Tại vì tất cả đều phát sinh ra từ tâm của đạo sư. Thầy thật ra là có khoảng là 6 cái chủ đề nhỏ, nhưng mà thầy sẽ đi từng chủ đề trong mỗi tuần, bởi vì thầy nói rằng là thầy muốn tất cả những ai có kết nối với thầy đều có thể hiểu rõ được cái cốt lõi của thực hành mình đang thực hành là gì. Vì chúng ta tốn rất là nhiều năm tháng rồi, chúng ta nhảy từ thực hành này qua vị thực hành khác, đi vị pháp chủ này, vị nhiếp chính vương nọ, đi đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc ra chúng ta không hiểu gì cả về cái cốt lõi của thực hành mình. Thầy nói giống như là một con khỉ vậy đó, nó nhảy từ cành này qua cành khác, cuối cùng cuối ngày nó lại quay trở về nhà nó, về tổ của nó, nhưng mà về tổ nó xong nó lại chẳng nhớ nó đã nhảy qua cái cành nào, cái cây nào, không nhớ gì cả. Chúng ta làm mọi thứ nó rất là ngẫu nhiên và không có một cái sự suy tính. Chẳng hạn như ôi ngày hôm nay có một pháp chủ tới, tôi phải bỏ hết mọi thứ, tôi chạy đến với ngài, tôi nhận xong rồi về. Bữa nay có một cái vũ điệu kim cương rất là đẹp, ôi thật là tuyệt vời, rất là mầu nhiệm quá đi. Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu ý nghĩa nó là gì, chúng ta chỉ đơn thuần đến nhìn vậy thôi, xong rồi về cũng lại quên đi, không có một cái ý nghĩa gì cả, và như vậy nó rất là lãng phí thời gian của chúng ta. Và thầy nói rằng thậm chí là có nhiều người có thể là ngồi ở đây họ đã tốn rất là nhiều năm để mà họ thực hành rồi, nhưng mà vẫn đôi khi với những cái điều mà thầy giảng, những cái cốt lõi thực hành này có thể là rất là hiếm khi được nghe qua, và thầy cũng hy vọng là có thể giúp ích được họ trong cái thực hành của họ. Tại vì có nhiều người than vãn là ôi tôi thực hành nhiều lắm đó, tôi thực hành Tara mà tôi không thấy hiệu quả gì hết, tôi thực hành Zambala mà tôi cũng chẳng có tài bảo gì hết. Tại vì họ không hiểu được rốt cuộc ra thực hành Tara, thực hành Zambala là
các vị đến từ đâu, thực hành như thế nào, mọi thứ nó đến từ đâu, cốt lõi là gì. Và thậm chí có nhiều người họ thực hành quán thế âm, thực hành từ bi rất là nhiều, nhưng mà sau lưng họ lại nói xấu người này người kia, thậm chí họ còn nói xấu làm hại tới những cái vị đạo sư khác nữa. Thì làm sao, theo kiểu nôm na người Việt Nam chúng ta nói thì ai chứng cho, kiểu vậy. Thì tại vì Đức Quán Thế Âm vốn dĩ ngài là hóa hiện của pháp thân đạo sư tối thượng, mà pháp thân của đạo sư tối thượng lại chính là tâm của cái vị đạo sư ở mức độ tương đối. Thì nếu như chúng ta đi nói xấu làm hại cái vị đạo sư ở mức độ tương đối, thì làm sao chúng ta nhận được sự gia trì từ việc thực hành Đức Quán Thế Âm? Khi mà những người đó họ làm như vậy, chứng tỏ rằng họ cũng không hiểu được cốt lõi Đức Quán Thế Âm là ai, Đức Quán Thế Âm đến từ đâu, và tất cả cốt lõi thực hành là gì. Và vì vậy, thứ nhất không nhận được sự gia trì, thứ hai tâm họ cũng không thay đổi, thái độ của họ cũng không thay đổi, họ vốn dĩ chỉ là một con người như vậy. Và khi đó họ sẽ nhìn tất cả những người đạo sư khác, ông cũng là con người như tôi, hoặc là gì đó, cũng hoặc là ông cũng là con người như tôi, ông như vậy tôi cũng như vậy, có khác biệt gì nhau đâu, và luôn luôn họ sẽ mắc kẹt ở chỗ đó hoài. Vì vậy thì thầy nói rằng là chúng ta chắc có khoảng 6 chủ đề, thì chắc mỗi tuần một chủ đề, và sau chủ đề thứ 3 thì sẽ có một cái buổi hỏi đáp, thì mọi người có thể gửi câu hỏi qua email, thì chúng con sẽ sắp xếp lại và gửi cho thầy, và thầy sẽ có thể thầy giải đáp những bất cứ cái câu hỏi nào liên quan tới chủ đề này. Cách làm như vậy thầy mong rằng nó sẽ không có lãng phí thời gian của những người có kết nối với thầy, và có ích trên cái con đường thực hành của họ. Bởi vì thời gian chúng ta quý giá lắm, mỗi giây mỗi phút qua đi không thể nào lấy lại, vì vậy mỗi giây mỗi phút đều phải có ý nghĩa. Và khi mà chúng ta làm được mỗi giây mỗi phút những cái công việc có ý nghĩa, chúng ta sẽ biết ơn mọi thứ, biết ơn từng giây phút chúng ta trải qua, và tới một lúc chúng ta biết ơn chính bản thân của mình, chúng ta biết ơn chính cái sự sống mình đang có, tại vì tất cả mọi thứ nó đều ý nghĩa. Và khi chúng ta biết ơn như vậy rồi, chúng ta sẽ nhận ra được cái sự quý giá khi chúng ta được sinh ra trong cõi đời này. Và chúng ta biết ơn cha mẹ của chúng ta, mặc dù cái thân này là một cái thân nó bị bám chấp bởi những cái niệm tưởng, nhưng mà nó cũng là một cái phương tiện rất là quý giá. Và vì vậy cha mẹ đưa cho chúng ta cái thân này, là chúng ta cũng phải biết ơn cha mẹ chúng ta rất là nhiều. Và dần dần cái cuộc sống chúng ta nó còn trở nên có ích hơn, và thầy hy vọng là chúng ta sẽ luôn luôn làm được nhiều điều có ích. Và thầy hẹn gặp chúng ta sẽ trong một buổi sắp tới ạ. Dạ. Và chúng ta sẽ cùng hồi hướng với thầy. Yes, sir. After every time, the dedication is also a sort of the part of appreciation, as I just said. Yeah, it's also feeling appreciation for the things that for the last 2 hours you were here and listening to something. Yeah, listening to something good or bad, now it is up to you. Yeah, it is up to your understanding. But within the 2 hours you're listening to something, and with this topic, whatever you feel good in yourself, whatever you feel more joy and happiness, so that happiness we cannot be able to give to everyone, yeah? But we can only hope, and we can only feel that happiness. Like whenever we have the hope, isn't it? Like it's not kind of but when I say this, it seems a little bit negative, but really when someone have good things, you also feel, oh, he has a very good watch, I also should have like this. Yeah. Isn't it? We feel it. He has a good look, I hope I also have a good look like that person, good looking. It's a hope. And then we try to imagine ourselves like very good looking, and just for a moment we feel happy. Yeah? Oh wow, I'm very handsome. Oh my god. Physically I'm not handsome, but mentally, wow, I'm so handsome. We feel happy of that. And we feel appreciate even for that thinking. Yeah, we feel appreciate for that thinking also. So like the same way, the understanding or good things what we have get to know
within these 2 hours, I'm happy. Maybe some of the other sentient beings also wish that too. Yeah, maybe, who knows? As I also hope that, yeah, as we hope that he is a good looking, I also look the same. At the same thing, right now we feel the joy and happy and something different in our mind. Maybe somehow, we don't know. Somewhere maybe your neighbor, they have maybe in their mind like they also want to listen to some good advice. Maybe, who knows that? That's why dedication. If some of them wishing like that, hoping like that, so whatever I feel good until now within 2 hours, I share this happiness and I dedicate this happiness towards all the sentient beings, that they also feel the same things, and who that I get this opportunity to understand, because I have a good karma in my previous life. That's why I've been able to participate today and receive this kind of you know uh, that I have been able to listen to this kind of a topic. Some who is a little bit not total have a merit or karma, good karma, so they wish, but still they have not able to receive this kind of a topic or listen to this topic yet. So for them also, we share this moment with all of them. May all of them also be able to receive such kind of a precious teachings of the Buddha, and they also could be able to realize and visualize that makes them liberate from the samsara. Yeah. So that is called the dedication. That we dedicate the happiness and joy, whatever we have and whatever we learn, that we share with all the sentient beings equally, and make them also understand and make them also feel happy. So that we can do. And that is the power of the Buddha. That is the power of the path, we can say. The path of the Bodhisattva. The dedication path, the dedication, the way of dedicating, and the way of praying is the something special and very special part of the Buddha's follower. The Buddha's follower that none other have. So we have the power of the pray, we have the power of dedicate. We don't have to pay for the dedication, we don't have to pay for the pray. We can do it by ourselves, because we can do it by our mind, because that mind belongs from the natural. So that's why the mind can do anything without any concept. So why don't we do? So that's why dedication is a very important. Anytime, whatever you do good, whatever we do good, or whatever we think good, just dedicate it, so that that preciousness and that moment will last forever. Dedication makes the moment last forever. The joy lasts forever. The happiness lasts forever. That's why the dedication is important. Okay? So we dedicate now. Dạ thưa, là đến phần hồi hướng này nói rằng là tại sao chúng ta hồi hướng, nhớ là đến từ những cái cảm xúc thông thường của chúng ta thôi. Ví dụ đây là một cái sự rất là bình thường, chẳng hạn như là chúng ta thấy một người có một cái đồng hồ đẹp quá, nói ồ, anh ta có cái đồng hồ đẹp quá, phải chi tôi cũng có thể có được một cái đẹp như vậy. Hoặc là chúng ta nhìn một ai đó đẹp quá, ồ, người đó thật là đẹp quá đi, phải chi tôi cũng có một cái vẻ đẹp như vậy. Và đôi lúc cái điều mặc dù chúng ta không có, nhưng mà cái suy nghĩ đó có thể khiến cho chúng ta một chút gì đó vui vui trong lòng của mình. Thì nghĩa là chúng sinh nào cũng có được, chúng sinh nào cũng mong nguyện có được cái điều gì đó tốt đẹp. Và khi chúng ta hiểu rằng ngày hôm nay chúng ta tùy theo một cái nhân duyên nào đó trong quá khứ của chúng ta, với những cái thiện nghiệp của chúng ta có cái cơ hội để mà được lắng nghe được một vài cái lời chỉ dẫn từ thầy, thì có rất là nhiều những chúng sinh khác cũng mong nguyện có được một cái lời chỉ dẫn về mặt tâm linh để mà tu tập như vậy, nhưng mà vì những cái nhân duyên của họ chưa đủ và họ chưa có. Nhưng mà chúng ta hiểu
người khác có cái gì đó tốt đẹp thì mình cũng mong nguyện, thì chắc chắn chúng sinh nào cũng mong nguyện tương tự như mình. Vì vậy chúng ta nguyện rằng là hôm nay con có cái nhân lành này thì con xin biết ơn vì cái nhân lành con có được, và với cái niềm hạnh phúc với những cái gì mà con đã hiểu ra được ngày hôm nay, con xin mong nguyện rằng tất cả chúng sinh, con chia sẻ với hết chúng sinh, mong cho tất cả chúng sinh cũng sẽ có được cái duyên lành như vậy, để mà chúng sinh đều có thể đạt được giác ngộ, và không có chừa sót, không có phân biệt bất cứ chúng sinh nào, nguyện tất cả đều đạt được giác ngộ. Và chúng ta hiểu rằng cái lời cầu nguyện cũng như là cái lời hồi hướng chính là một cái thực hành rất là mạnh mẽ, đặc biệt là cho những người tu tập trên Bồ Tát đạo. Chúng ta không phải trả một cái khoản tiền để nhờ ai đó cầu nguyện cho chúng ta hay hồi hướng cho chúng ta không cần, bởi vì tất cả bản tâm của chúng ta đều là tự pháp thân, chúng ta đều có một cái tâm, đều là bản tâm rất là mạnh mẽ, và chúng ta cầu nguyện, chúng ta hồi hướng từ tâm chúng ta. Thành ra là đây là một thực hành rất là mạnh mẽ, và nó cũng mang một cái ý nghĩa là chúng ta biết ơn với tất cả mọi thứ đến với chúng ta và chúng ta chia sẻ. Vì vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng. Yes, Rinpoche. To invest, we don't need a very big amount, yeah? Even from the one single penny, if we invest in something, invest in a big company, then for day by day, you will have the interest. Even after you die also, the who is following the company, the interests go up and up and up. Yeah. So same is like that. To the good things, you don't need to have a very big something, big altar or big shrine or big monastery. No. Even the interest of the small amount, yeah? The interest of the good heart, the interest of the good heart prayer. If you dedicate it to all the sentient beings, then like the investing, the interest will come. You don't have to worry, because you have invested into a good company. Definitely 100%, it won't lost. Your one penny will be last forever. That's the same thing. When you dedicate your happiness, so you just invested your happiness. So then it lasts long by itself, no worry. That's why the dedication is important. Yes, Rinpoche. Dạ thưa, cái hồi hướng thì cũng giống như là chúng ta đang đầu tư vậy. Chúng ta đầu tư thì nhiều khi chúng ta đâu có cần phải đầu tư một cái khoản quá lớn đâu, chúng ta có thể bắt đầu từ những cái khoản rất là nhỏ, và những cái lãi nó sẽ tăng sinh dần dần qua thời gian. Thì ở đây á, khi mà chúng ta hồi hướng công đức của chúng ta thì cái lời mà chúng ta có được là gì? Đó là cái lòng tốt, đó chính là những cái công đức của chúng ta, tất cả mọi thứ, những cái lãi nó sẽ không bao giờ nó bị mất đi, và chúng ta cũng không cần phải lo lắng là nếu mà chúng ta đầu tư như vậy chúng ta mất đi. Tại vì khi chúng ta hồi hướng giống như là mình đã đầu tư đúng vào một cái doanh nghiệp hoặc một cái công ty sẽ đem lại lời lãi rất là lớn trong tương lai. Vậy đó là cái sức mạnh của việc hồi hướng. Dara chöchün chungse kuwi ngewi zawan dila dine dasha kurdan cheba tamche lo chosun rowa chingi labduso, chulandun rowa chingi labduso, lam chupa sewa chingi labduso, chupa ishe zu charwa chingi labduso. Dara chupa ishe zu charne dasha namji, chupa ishe zu charne majuru simchun tamche namcha sanji ju koban teladu goye bichir daso tamche nekyam hawadam halam girin badiyam 샵직도 숨어라주 개와인데 개오군 선남이시 소조심 선남이시 레주 담바 군이 도바라주 선남디 탐제스바니 도네 예베 라나 탐제 제가나지 엠발라 주바이 세베 솔렌조 완조와라주 Jambal Bao Chikara Champa Tan Kundu Sambo Tenya Tishinde Teda Kungi Jusu Daloj Gyawa Deda Tamche Rautu Mo Tusum Shebe Gyawa Tamche Gi Mowa Kangla Chodu Ngabad Dajen Gyewe Zawa Dikyun Kya Sambo Jeje Rautu
Mowarangi Lama Kungkam Sangla Sowande Chodu Kuse Rimura Sowande Chinlen Tarshen Gebra Sowande Lama Danjalwa Mebra Chinje Lo Changshu Semcho Rinpoche Maje Panam Jijuji Chewa Nyamba Meba Yang Kone Kongdun Pelwara Shu Pama Semchen Tamche Dedan Denjuji Nianzhuo tamzhi daodu dongwara shu, changshu sanpa kongda su shu ba, teta gunye melam zhung gyur shi, daoso namki shedang tunpe tun, chidara samdun yishin rupa dang, nedun gyekso pardu chebe, so nyewara shiwara chinje labdu so, tenpe pargyur lamen shabe ten, tenzen gyebu saten yong la yang, tenpe jinda nga dang jorba ye tenpa yurin nebe zha xi shu nimon dele tsendele nime gongyang dele shi ninsen dadu dele pa kyabne kunsho sumje zha xi shu bedang zuwa ma gu pa yishin nabu pa samshi simjen rewa gongze be samba shujin zhube zha xi Nangzha Ryusum Langa Chubu Nga Kudang Yishi Rolba Jangle Sapsal Nanjuru Chenpe Nyamlen La Yerme Tuji Tigle Roji Shu Banzer Sato Samaya Manipalaya Bender Sato Dinopati Sha Didum Member Sudakaya Member Subakaya Member Narada Member Sawa City Member Yata Sawa Dharma Sutta Metsitam Shiri Kuro Ha Bhagavan Sarvata Tabata Benzer Animaza Benzer Bhavama Samaya Sato Thank you very much to all of you, and see you next week. Okay? So, all of you, have a very good night and long life and good health and lots of love from my side to all of you always. Okay? So, take care and bye bye. See you. Dạ thưa thầy gửi lời cảm ơn hết thảy mọi người. Hẹn gặp mọi người. Mọi người có thể mở mic lên để cảm ơn thầy. Dạ vâng. Kasidele, thank you very much, Rinpoche. See you next week. Thank you so much, Rinpoche. Thank you so much. Thank you, Rinpoche. Namo Ajida. Kasidele, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Rinpoche. Thank you very much. See you. Bye. Thank you. See you next week. Dạ, tuy hỷ công đức cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Thank you, everybody.